Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malu e lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malu e lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe Malulu e mea uma moa Le tua mamanai, le tua oe o tangata uma. Sa e whai e lo mata sau. Mai lato uma lo whātu tua ma te tonu I lau o fio le tamā. Le alo, ma le anganga paia. Ua mātou ua mai e whātau nuu na mātou kua kalama Manu'atele pēne yaile nei a Afiafi. Whātasi mai le mana o lau o fia I o mātou tangata I tonu na mātou kua kalama nei. Whāpea mana au whaafonga ma pāanga māsani o le proklama Manu'atele. Ia yaile mana o lau o fia I o lātou tangata mtaita ina le file mū ma le saunga le mū. Ia iku la mātou proklama ia te oe le tuat mā le alo ma le nganga paia. Amen. Olo lelei mea uma lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia
Ua tātou wheroa nei I umuli atu. Ai leo taua laua manu. Ua leo malele nei manunangi. Ai uli whao manuao I le alofa ma le anga le lei o le atua sa taita ina mai ai lo tātou wola ma lo tātou soifua mai le oso ae o le la o lea o le angoto atu lona la I lona nofu anga mau o le vi inga mau alunga le nā le nei Afiafi a le Manu'atele a vea ia nei taimi e whātalofa atuai le Manu'atele manana poklama ia te o tau umalava lo sila mai ma whaafonga mai ai meise paanga ai le li ua I foi e pa ia te o tau nofo whaafengainga lo tau whaonga tu taimi e sila mai mo iai le nei po kalama Manu'atele o pa ia o tātou wā tonu ia o la le toi o iai se whaamtalanga o pa ia ua popo pa ia ua so ia tulau lava ia sa mātou upu whaafero e tuai lea re tātou watanu whaapea au whaafonga paanga o le Manu'atele. Ia Manuia lava le nei Afiafi ma le pokalama Manu'atele soifua. Malo,
Fatalafatu le si fongol taia fo mai Samoa ma na tamua. Ulangolangoina Malo simo lau faafonga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company i Anaheim, California. Ufilanwa ile langolangol Malo Australia ya Samoa ina ia fatu mawina i pea le mawota ma faau tatu tangata. E peo na moni mawina le Tulau faalawi loa le Malo Australia i lunga sota inga televave. Lana tā penanga whaatau mō le aso tau mawhalero langi le World Food Day. Na ngā luloi whaatasiai, ma le Tia Papata Development Project, i whaatoanga mō le whaamoe moe e pe ona tā ue lunga. Ma mō le mawinai le Office of Australia i Samoa le tau lia o le lātou langolango i le fo i vaenga i Samoa. Ma le lātou whaalinga o tau mawha SSE, na whaali ai i le astona i taluai e au fiai. Whaatoanga o fuala au tau mawhamata, fuala au whaisua, ai o se selenga malona taunuunga le ana ave iai le whaataua o le sao o Ausitalia i Samoa. Sao noa le sunga Bernadette le tufunga si alafia o le TDP. I lungo le lipoti Australia o fua nei whaatoanga ma le mawai peo tau ma fosoi fua maloloina mo ainga e mana tuai pea le alofo Australia. O le ploketi na langolangoina ma lima taitaina lava lea. E le au fai whaatoanga ai le fsosoani le ofiso le sui Australia i Samoa. Mai le o ngata i lea foif soani. E lua se lau fasu lima fetala ale tupe, ale kampania le Trade Pack Marketing Samoa Limited, wale iloa, matua iai tangata whaingaruenga o le ofisa. O nā tua inga, o atu le whamsinonga maafuai, o nā afia tamaitai Samoa e totolu, ma le ali fite tasi peitai. O le kampania le nei le Trade Pack Marketing Samoa Limited, e ese mai foi, lona ia talaanga, mai le tele o company o lo itono o tātou tunu. Ai o le sa ili ai o tupe a le company lea, ma wala a wail whaamsinonga, lea lii, ma tamai tai whaingaruenga o lo ofisa e totolu, o lo o lātou te ena umatu o inga, ma mōlia ngā leo leo, o lo ia Samoa o lo tūlai mō lātou uma mōlia, ma whaia pe ia iso e ngā whaamsinonga i lea mata upu. Ele o Faapitoa tasi le vaaya le ofisa malanga, a keiti mo nanu i tangata na Manuia lātou numera i le sei. Sau noa lau afia al whaatamnoanga ma le talo whawhamo. Pa wol whaaftai ua te atu lea vaenga o la sanga uia mo tangata o Samoa e fiano whamawi New Zealand, peitai. Peitai o le Auaunaga mo le whai o pepa malanga i ainga o Manuia. E le mo na o tangata na o atu ilona ofisa, e mo tangata uma na Manuia i le sei. Taiminei, e silia se lau tolu sifulu numera, ai o nā numera, o lo iai whaatasi tutonu, ma mātua, pēta i toa whāwhanau, tasi lua i le tolu tamaiti toa tele o lona winga i le saunoanga a leli pule, e la tape e silia tufo i le lua se lau. Tangata Samoa e ui atu i lona ofisa e o atu i tausanga fōu, o whaasolo solo malanga e se atu mō le nofo mau, ma whai ngāru ngā i New Zealand, ma whaasolo atua i lava i na bea, ma tangata anu o New Zealand. E awhe se lau tangata na amata mai ai le sei peita e utoi whaopopo le si lima se lau tausanga nei. Masanga whaititi ai lava le whaitaua whai o tangata e tutoe i Samoa. Sauno ai le tamaya whalfata nario whaleata e iai le taimi e alu le atoa Samoa. Whai ane uto ngao. I le mōli mawina o le ngā solo Samoa i sifo i Australia ma New Zealand ai ngā solo Samoa i sasai i Amerika. Ai o mai ai le au Asia e whaamuri atu i whanua mawhale, peitai. O le porkalame o le se ia New Zealand i tausanga taitasi, o si iti ai nei le awhi ono se lau tangata Samoa e angawa ai i awa noa nofo mau. Mai Amerika Samoa o le masina fau e amatai o na tala i lalo sa vaenga o lona whale mai o iei nei i whanga alu le LPJ. Ai whawai lona whale mai mo mai tau nuu po le emergency room. Ma le potu mo ngase ti ngā ina. Le ICU, Intensive Care Unit. Matuu iai, ana masini Faapitoa, po faata Faapitoa. O le mta upule tau whale mai na wtena iai fina ngalo whaalia il pule ngole Malo ma Manu'atele lua, o whai pule ma le sanate. Ina o lo fina ngalo le kovana ma lana whai ngā Malo ia fausia se whale mai fau peitai. Ai leo tūlanga le nā o lo fina ngalo maota, ina ua usta ia e maota le whautuanga, mai le insinia ma le pule ngole whale mai, ale LPJ, e whaale leile whale mai o iei nei, ma si itia lona tūlanga i tonga whitingam tangata whai ngā nuenga. Ai whaata atia ese le whale mai fau, e pei o na mna o iei pulenga kovana.
O nafin sa no il pule whaatonu LPJ Dr. Akapusi le tua. O le atala i lalo sa vai ngol falma i o iei nei, ai a mata loa ngā rue ngol whunga whale lua, e tuu iei le potu mo mai tau nuu, ma mai tinga ina, ma ana masini Faapitoa. O le aso tai au e amata ai le polkalame whaataita i le vā o Samoa e lua. O le ama whaiai o na whamlanga i Samoa na lua, e le aini pe mita, ma whai na malanga mai le tangata Samoa i tutuila, e le sili atu mo le fitu aso. O le whaatananga i tu sa i tu e lua i am whai e fo e tangata Amerika Samoa, o na malanga i Samoa e au noa ma se pe mita. Pei o lea whainga, e iai fo i o nā iainga, e tatau na tāl sanga mua mua le tangata Samoa, mo le whaatananga lea o le fitu aso, a le se pe mita ma whaatari le OK board, e abatu le ofisa o le loia sili i tutuila. O lea lava malienga e le tau tuu ina iai se tusi folau. Pa o lea ia umia se isi tu ainga o ID po se wha maoninga wha altu la fono o le tangata malanga. Waia ia Amerika Samoa na alfasila ulava ava noa mo tangata mai Samoa i sifo e malanga mai ai i Amerika Samoa i lalo o le lea i o se pemita peitai. E lea nga waa i le au whangu ngota e malanga mai e pue o lato waa i Amerika Samoa. O le Stofion Bias nei o atai au lea i Amerika Samoa e amata i lea ia inga wha malienga i le vau Samoa na lua. Ua tāpena i nei le aso whaamanatu o tā ngā tatau i Amerika Samoa, ma wala aulia mai ai tufunga tā tatau i Samoa tūto tasi, e whai ele ngā ruenga māsani ai lava, le e whai tausanga taitasi temi lava le nei, māsina o ke topa, e le tisa Spearfoot Vaya lenga. O le Tattoo Festival e manatu le tamai taipule ia tisa whamuli, o se anga i whanua sa tele i fui whamtalanga i lona tau mawhai i whaolaola i le territory, i le tusol tolu sfultau sanga talua i mai le awhiwa se lau i watolu. Pei taina sausa wai lava, sa iau o ina maasani matalia le le i tangata lau tele, ma o la tau talia le anga i whanua o tā ngā tatau, ma amata i lo le aso Faapitoa le nei, talu mai le lua awhia ma le lima. O sa ngai whanua wa ia toi whaafo i maia tama whanau o Samoa i le atunuu, ai ua whai maso o tanga o ainga. O mai ngā whainga wa whainga ko group activities konga la ka mo mai ngi ka ngā pea. Maybe 8, 9 or 10 at a time. Whai ei la ko maskanga, where we unite ainga. It is an amazing art. O koe unite ka Samoa ma ainga Samoa la ko tatau. This is how powerful the tatau is. It's brought us together. That's beautiful. It is a beautiful thing. O le vai so fou lua wha i le lua walu Oktober tā ngā tatau o Malo fie ali i ma malu tamaitai i le tisa Spearfoot Bar i a lenga. Le si whongol tai au fou mai Samoa, milana whapaanga ma le Paradise Supermarket and Senior Citizens Care a le Crystal's Room and Board Company, Anaheim, California. Ia o le si ufonga le nā o le sui fo ore tātou tautua ma le Auaunaga o lo whapea o na ngalue mai Samoa o lo o au mau i pango Amerika Samoa i temi nei. Ia ma o lo o ia tu whaatasia, ma Auaunaga, ia ma whapea o na tuina mai i laulavanga ngana. Ia walo si la fia Samoa i mea o lo tutupu i le atoa o Samoa. Mai i manua ia se ia pa ia whale alupo o le atoanga le nao Samoa. Pila o na ia tatu telefou lau whafonga le nei aso ia na tuina mai ia ma Fofogaina e le Fetalaiga o le fionga ia le ilua a mesene tanielu. O lo o awhia o mai tala mai le Malo tutuatasi ia whapena fo i tala mai i le whainga Malo tutuila manua o se mesilina o na matangu fie. Ia, mo le atfoina ngang whaftai, a le tatu tautua ma le Auaunaga i le tamaitai ia le ilua a mesene tanielu. Ia e tusa o le fo i tau Auaunaga tāua ma le whai pea. Au nisi ni o tatu whaasalangua tāua mo lau whaafonga Samoa. Ia o le mawhai o na avinatu o tatu telefou mai Samoa. I le whesoa soani malusi mai, ia po le langulangu malusi mai a le Paradise Supermarket, o le Polly and Holly Fashion, ia whapena fo'i, ia ma le tautua a le Crystal's Room and Board. Ia, au tatu i elai vaenga ia, o le Paradise Supermarket o le whale o loa Samoa. O lana Auaunaga i le community a Samoa mai le aso mfua si ia pa ia le aso whareile.
e le te talaina le asto na i mala sa mo lo tu silafia ia ona o tūlanga whaale kalesia. Ai, ta tala mai le iwa le tae au se ia pa ia le tūla e ono i le tūla i le Afiafi. Ia, o le whareoloa e maua iso se o loa tāua o mea taulima o la ei. Nā e fwela o iai tu tonu ia male Auaunaga le na ale poly and holy fashion. Te maua tu tonu o le whareoloa lea. Ia, e maua so se mea ai tu apa, o le talo, o le whai, ia, o le telefo i, ele o mola se mea ai vela, i le teimili nei. Molo tu silafia, o le tu o la ei, ia, ma tango fia pule tasi mo tamaitai, so se lanu, so se sais, whapena foi, i le tu paoli, i whaitanga o aloa, so se lanu foi, ma so se sais. Ia, e maua fo tu spaia, ma le pese Samoa, a nga ia i whaatau ai sau tu spaia, ma whaitau, ai le whaatau o na tiu waile o le tatu whale. Ia, o le tautua le nama le Auaunaga le Paradise Supermarket, o lona tuatusi, o le toru tasi West Lincoln Avenue, o le Aio Anaheim, California, iwa lua valu o tasi. Asiasi iai, mai le asongfua se ia pa ia le aso whareile, telefoni, fitu tasi wha, 553, valu 5 o. Whapena foi la, pe ona ufai atu, o lo iai tu tonu le tautua, ma le Auaunaga fau le na, e tolu iai Auaunaga, a lea fo i tamaitai, ia ua ta ua o le poly, holy fashions. Molo tu silafia. I le malvanga mulmuli o le tautua ma le Auaunaga o vanga o ta ua Crystal's Room and Board. O fale te telefo ia po mentions ono fale o lo o ia tausia ma tautua inai ia senior citizens. Yo ele ngata o citizen le nei atunu, ma so se atunu, so se lanu ma so se ngana. Ia e ofo ia i o tātou tangata o mawhaia o na o iai le ngā ruenga a paapa, ia lea fo i tamaitai, pe o no tau sila ma iai, ia maana te unga le nā o tau wawa ai ma iai. Ia o lana telefoni e feso o ta iai, tamatai pule Leatuivaoalii Kristo la so au fitu tasi wha 553 malu 5 o. Te whawhonga telefoni fitu tasi wha 553 malu 5 o. O le tasi o vaenga o tatu whasalunga tāua o le life insurance. Pia o na taumwhai atu o le nei lava soifuanga ma le o langa le nite soifu tatu te le iloa le taimi o le tangata. Na o le atua silafia lo tatu teimi. A o le o mai o teimi ia, a ua uma o na tapena ina le tangata o na lava teimi ma o na i Tulau i lunga o le nifonga ele e fuaila o na tā ua aisia ele tala no tātou mo tatu teimi. O le company uta u o le FAFASAP o le FFS First Financial Security o le company o le life insurance. Iaila na main product o ta u o le IUL po le Index Universal Life. Iai tu tonu le vaanga o ta ua o le living benefits, ia ma le cash value, whai no tatu whangaina a o e soifua pea ma o wola. Ia e ta ua fo le cash value mo whaalavelave whafo sei, e fesoa soa ni foi ia tatu retirements. E ma whai foi o na insua mo tangata o lo o maua i mai tu mau. Ia a wha matala o a mai tu mau, ia o le suka, o le toto mau alunga. Yo e male anon e o foi la kanesa e ma fai foi ona insuai o i le vaenga lea a le pasia tatu tests ia po plat test foi ia tatu e ofa mai fai ia ona e qualify la tatu malava i lalo le category le o ta ua o le final expense por final expenses ia e qualify mai lava tatu mo nisi o famtalanga mo le silafia atili. Mala awane i o le Fetalaiga ia mta whara tami whatilua i le telefoni iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua. Ia pe vala awane foi i lona whaletua ia le tina ia seri whatilua i le 5 o tolu, tolu lua valu. Wha ono, wha iwa, aone ingalo sa moe tā ua o na whaatino se life insurance. Tātou ngā lulue mo tātou lava, aua tātou te whai mea whaalangolango i tau walo ma whanau mo tātou ainga poto
ta pena la vai tangata Jonah toi taimi leo toi tutu saso waso ia pisa fa pena waso nei ele wai lunga la vor tangata ia siana lava yo mo soifua mleola o le farta vale uta o Aaron Tots ia tutonu le ai o fea corona por city of Noko le ua Faapupuina Noko North Corona ia o la lo ile vaenga uta ua ia po le county of San Bernardino Riverside tato umala vale area na ia o ane le farta vale lea ia farta vale lea e mauai le brand new ia ma le used cars e maua umai tutonu le tautua ma le aunanga ale Aaron cars faafsota iane o se tasi o alo tatou atunu ua mawhai o na whapaleina foi ua avea ma sales manager ia o le farta vale ia e te maua le telefoni vala au iai i le lua tasi tolu malu wha o 0551 fesili mo le li o Brian va le lei lima ia o le alo na le atunu fe sosoani atu ia te oe tau o le ta vale ai manatu turn in sau ta vale tau sau ta vale brand new ia fe sota iane i le li o Brian lima ia mo lea vaenga o lana telefoni lua tasi tolu valu fa o 0551 ai fiti tie fo iai o le tuatusi tasi valu tasi iva valu o Hamner Avenue City of Noko California iva lua valu ono o le isia tatu farta vale ia ua taua o le performance auto sales o farta vale la lea na o le vaenga o le used cars le carriers i vaenga sia e ftaua tele mo ila tu e faalele lei ia credits leanga credits pe le lei pe leanga po le matua leanga credits fala awane o le telefoni o le ofisa 512 125 se lau ia por telefoni fe aveai iva o iva ono torulua ono lima ona tasi fe sili ia mo le lipule o aiki manda io e molo tu silafia ia e tutonu o le ai o Whittier lona tuatusi tasi lima fa o East Whittier Boulevard City of Whittier California 90601 ia ma tatu wang mulmuli lea o tatu fale ainga Samoa ia mo le tau mafa mo le fonga tau mafa mo le tau maftanga o le tino ia o mea aia e masani ai o tatu tangata ia o le povi masima o le moa o le talo o le fai ia maso si tu inga mea ai awa le talinga o le sua le tautenga ia o mea uma whapena e te mawala i le aso to'onai. Na o le aso to'onai lava i le fale uta ua o le OCI Polynesian Store. E tutonu o le ai o Garden Grove lunga tonu lava o le street uta ua Calway Street ia ma Garden Grove Boulevard. O ina o lo iai le tautua ma le Auaunaga. Ma la au i le telefoni fitu tasi wha lima i vatasi lima o i valua ia fesili mo le tamaitai o Kathy Tiulin fuiava ia po le sunga ia mu fuiava na uana yana ia le tautua ma le Auaunaga a ea nga i le tu i sisifo i le ai o kasone po le City of Caution ia o lo iai tutonu ia le Auaunaga a le poasa tiunia poasa ma le au whainga luenga ia o le fale lana e te mawai le mea tau mawhawela mai ai le asonga fua o i le asolua stofi se ia pa ia le asosa ia e tapuni le tolu le talo le tolu te mautinoa ua le maua se mea ai mame vave i le tai au ia mo le fale ainga poasa ia mo tatou atunu uma o lo o fia tau sami fia pea i mea tau sami a le tatou atunu nisi nao tatou folfolanga whapisinisi ia mo le fia le atunu ue ai usi maia o le viilea o le fioanga o fale asao ia si utou si siva to ile o fale asao ia usi me fafo
Greetings to you all. Pa Malo tulava. Mai moa mai, Faapitoa, mai moa mai mātou nei. Bro kalame, Manu'atele, mas ele tato si poponga ole tai au fo, ole te mine nei. Wa o mai nei tato I tato haso whanau. O lea la, o tō ua malava mai le whanau, tangata matua, I youth, tina matua, ta mā matua, o tō ua maua whamanuia, o tō Leatuivaoalii nei aso. Ia tō waso whanau, ua whao popo I tō soifua, ia whasan whamanuia atu Leatuivaoalii atu o tō, ia ulia tō waso whanau, I lea fo I tausanga, ma tausanga I tele. From all of us here at Fofogaina Otai Alfo, and also the Manu'atele program here, we like to say happy birthday to you all. We love you, and it's a blessing for you all to receive this day, to be waking up this morning, and to receive this day as another added plus day to your lives. This is your song from Fofogaina Otai, and makes the lava la Afioga. Tiliai'a, Faapitoa, mathematical guru, umanei. We love you. Happy birthday. This is your song. Happy birthday.
welcome back to Silverponga Otail Phone. And happy birthday again, once again. Happy birthday to all you. October month. Yes. Ole te mine. Wa oto sila mai. Wa tu watu le fionga nei a Jonah. Jonah ia maleava. Ia ole nei te me e sana ale patala noina ia tuangane a Jonah. Olo o yes a presentation, a special presentation if you fai e ia mo susunga fa atono nei. Ia sei avatu tato Mike ile afionga nei Jonah ia maleava ia o fele ako. Yep. Jonah, thank you very much. Welcome back to our talk show. Ale te me nei, yeah. Mo atu le te mea wana e whai mai lawe te whia sau, le vai aso lea, o le moa sa wanoa, ia nā whaofi mai loa li. Nei la, ia lawa e toi sau loa la, ia la e pisi a. So, o Jonah la sa pisi la vai fupara siana whanau. Ia, alela atua tuele mai ke se tala noa mai tama loa nei. Ai se saungi aku ia mea presentation. Ja, mua whaafuitu aftai ma le viinga le tūra nei tūra re aso. Ola mal marosi. Ja, whaafutai fo i le sunga le awa o po le. Sunga le whaatonu. Ja, whaafutai tui le pasua. Au no nea wanoa whaapenau tatu toe. Te o sisila mai, ja, wawai atu fo. Ia lau mo fa lau ilo aku e le ufongo le tato Afiafi a Crisco ia o lo ingoa o ionga mangulu laua ia maleava mai vai mosu ia mai o tino fulang pits ia msalo le sisi o ko le lo umongi kangak ia on ia Afiafi okay alang o mai o ngose fa foi fa kai mo vi inga le tua ngor tam finga al fa na fa ftai au ye le tua ile ola mal malosi tau singa mai al fa na o fa pena o fa mia le tua ole se me mikai a ngor vi inga fo ile tua na le tua Tātou Tiliai'a mo, tātou mwhai nei mea umolo, tātou tau mwhai ai. Ia la Afiafi o la u grandson, wana breaking a record quarterback uma California. Sa mako Camilo, kolisi uma USC, UCLA, Oregon, Alabama, Washington, kelo kolisi mako yai. Ai muri a Tennessee. Yo le alau o sa ngai wo i Tennessee ngai se o grandson. Ya ai Paul me ole fa fo i per vi inga mal fa tai le tua o na kau singa mal. Pui lo fa nau. Pe la vanga ole no manga I lava ka ko nge makuo ka ko whangau. Au ke whakusainga le whainga lau whangau. E pe ole whakusainga pe o so maumanga. Ale leinga e kokoa. E fua mai, e fua le lei. Ale lei fo inga e koe au kalua. E fua mai lava, e fua mai fua le lei. O lea le kausinga ngai ko mai ke mo kulanga e fa mangia le tua ya te o mo se ofana ko valu lo ofana lo wa finga la kiki al king sa fa pe fo el mengo ya sa breaking le record in high school basketball ngalu le Oregon so champingia USC mo Oregon e la vele vai sa ku e pro
O le ala ua coaching high school kasi, i le basketball o kasi high. Whamauia ngā le tua i atea. I lo ngei kangaka, angasara ma le amio. Leanga. Ia o le alofa ia ma leanga leo le tua i atea. O whaia e no mua nei whamauianga. I se whanau. Le tua le tama e veaise me whainga o fie tama pe ai ole atu mo e tangi atu i le tua. I o whare kongu mo wai wainga. Whamanguia kere le tua i lo a inga. Se whanau. Lo pakali makua o le sa mua lea ua. O i ese kūranga whapea store manager le kasko. O mea ke ngofo mo whaftai le tua ma awela ui inga. Ia tea utangata leanga. A mio le whikau. Ai a leo ua whamanguia le tua. Lo ua kari i fo i lai onga ngā grandkids i. Ia o whamanguia ua head coach i high school o Warren. Ia lo ua kari ngango ia Nick, Big Nick. Sa football fo i aua. Le taunu ia o le kuangi kamai kai. Ia lea Samoa ia o lau whamalosi aku i a kou tamam tina i tatou whangau. Aua ngei lape rau unga inga le whanau ma. Wa ipe le aonga o le tatou manguia lea. Noa le mea lava lea. Whai mai e tatou mātua Paul mea le ki tuku ailu ka mamalo ki ngā o ngā ua. Whailo wai. Ia ma kausi rau. Mea alofa fwai mai le tua ia te oi. Ia nei la i tula. Ia sa o. Aso whaleire umalawa. E umalka alonga le po mlai valele. Tennessee. E wala leo ngofo mawhawhawa mai se oso ia whatonu. Ai. Si avise me kia fuma le pulo se oso e. E whamanga tua, foi ma whaalau ilo atu ia. Le mea lo ia isi o wakari. E rea ngau kangoa ia mare Afioga fo ia missionary nei. Ia foi le wakau ia kangoa lea mai le me kia fo. O le whatonu ia molonga pulo. Ia si whare li fonga lau. Ia tanga i mai. Au mai moa. E whātau a ina tele lava e Jonah ia le... I le mātou whātonu. Pule o le si upaponga tai au fau. Ia tautanga i mai. Mama o ale mea e. Sawel ba alele ia Jonah. Mai ele nei ofu. Ofu lea e numero balu. Alona tali ilai Tennessee. Ia. O lei amaleava. Ia, o lo iele ingoa al pai ua a inga lea, tameti ia. Ia, number 8. Ia. Ia, la whao o atu i. E 4X, o la whao o atu i pule. E mana ia e te sau i se. Susu mai i se whaatonu se vatu. Wale a vatu i naele o i loa mai kanaka. I whapea kanaka i e. Wa ese kanaka i o wako ia. Kauanga, ki o kilo male lao langi le alofa o singei. Tamaia te oe pule. Wa sawa mama le mea nasa i oi Tennessee. Koe sawa i ngea mai lava ngea mea alofa. Hey, para Jonah. Ia. Thank you. Ia, male pulo. Yeah. Oh, yeah, male pulo. All right. Yeah. Amen. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Here. Fight. Io e sa mo se I fai asina fa popo I o Jonah ia e le se tangata e fou ia tia. Ma futai me o la kapi o se tangata fo I longa ta alo la kapi. O Jonah la o lona grandson le mo tato uma fi fir ta longa le football. O le future quarterback, there's another future quarterback a Samoa. Terminei ia o le ngore li o Niko Manu'atele I amaleava. O le nā ua totongi mana tua foi le vai termini nei Samoa ua a mata tun totongi tamaiti I korisi.
e se fulu miliona la le ofa ale kolisi leo Tennessee. Lea ua whaonga o leo ua la topikia le grandson leo o manu le leua. Io i amaleava. Ia e o lo na suafare na o Nico. So mo tātou uma e fia football. Folo lala o matamata i lea tari i lea. O lo o taalo nei i le kolisi o Tennessee. Ia o lo na ingoa na mo lo tu silafia. O Nico manu le leua i amaleava. Ia e moni lava e whaatau wa alau tō wa i mai fo i le tamā po le tamā o le tamalea. Ia tu te manatua pe au na tula i mai ia Nico masalo le isi lua le isi tolu tau sanga. Masalo e mautinoa lava o le first pick le na ale NFL in the next 2 or 3 more years. O na tau sanga longa freshman i le kolisi ia muli ai lau mai moa ma lau matamata o le ngor tama o Nico i amaleava. O ia maleava nai tu o na Jesse number 8 ia o lo kolisi o Tennessee i le taiminei man falalo ia tai lava CEO ia se tato mata atu i lo off ia kaulia foi ia le shopping list a Jonah ia so ai mai ia hallelujah praise the Lord amen ia number o fele number Elete number ya. Ai langa o fi mea nga le ti. O le ti, Tennessee. The name of the team his son's playing for it. Okay, Fetalaiga lava Jonah. Manu'atele atua tamaiti. Shawatali male. Ai awane lava wa fo ai mai tonu ai temi o ti as Tennessee. Mai tonu ai temi Malo. Yeah. Faapitoa atu lava ia te oilo songa. a Cristo Ia. se fulu miliona ele se tupela titi se fulu valu tau sanga o tamale le ua saini le 10 millions ia O leo sosoni atu le taunga whātou. Sa o le kele o kolisi sa ofa kai valu milionga. Fiku milionga. You know, o milionga. Tennessee, USC, UCLA, fiku lesi ai ongo milionga lesi. Ngā alue anu ngā i Washington, Alabama, sa ue valu. Ai whai a uma wakikiro uma le kolisi punga mea Tennessee o sole. Se fulu milionga. I o le alanga sainga ingengero le i kile nga saingi kausanga lenke. Ai ngā koe e wawe alu fo i kongo lea o ngalu i Afioga. Ngā uma mai le Polynesian Paul ia wai. Ia, saulo saungi roa ngā alu. Ia ngā oke, ele se mika mi Paul e Paul me o le whawhitai le tua. O lesi fo ia o whawhitai. O la o kren longa uso le keiki. Ia, walua ko ngai a take over longa uso le keiki. Wako alua ngai ia ka mai a maleawa quarterback uma. O longa uso le keiki lea o alu ngai il kolisi o take over longa uso le keiki o makilo o Melling wha ingo parang. Ngu mele sufuru. Nga umal ka longa le so whai nga umal le asfalele ngai. Awa ulua koru kusi wa saul kusi mai Washington. Saul kusi Oregon, saul kusi LUS. Afka whau ul kausanga le la sau. Le wha fo ia pe mala u whaftai mala u inga le tua nei wha Manuia wo o mai ia kia. Le wha pera se me e mika ai kaun koe wha fo i whaftai le tua. Ma te talu wha maangalo mai a uang sala ma umea. Tele friend o lo kolo mai ma ki kiro mai ke ofo ringai kangaka a mio le a o tupunga mai kangaka o siria konga o le si fa o ngala famtelang o le matonu o le town area a le kumalo fleaka e ko lua ka mai kamal makongu boi ko kongo le NFL o le sunga le ia te sapol o le tuamua Faleaka. O le kamaki ki o le si ngoa le o le matonu u le uso o le si o kasengi le o Whirikonga o Richard Brown, side Viking. O le ala sa o
ngā wai whawhai ia. Whako kerenga ka miki vai moso. Ia o kongo le NFL. Ia wa pio sa ngoa sunga whatonu. Ia o mako, ia. Ngā ka e la kapi makulanga iai. Ia mai e fo ia le vi inga i le tua o no lo ni te ngata pe fo inga uta watu i skai mi walu por kalame. Ngā ka ule standard 4. Ioi. Ia, ai ke leo o uso mo bea e ula ia kia u. Ka ua oro ngā ole ai wale. Ngā ka le mangkoro le. Ia, sa ulo parusima. Ia o lau koe wha pulaku lea markulanga iai. I siau whanau. Ia Malo lava o se misa mitanga I so se mātua lava le nei langi ai misa lava tātou Samoa. Pe a au e tātou whanau awa onga maululunga ma tūlanga maululunga. Pe no whai atu I a wisi show o tua nai atu. O Samoa, I nei Amerika, ua luifa I lunga. Pap, 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 pe o lifa popcorn, wa angale pap, 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 pap. Ua toi titi ale ai se pro football team. Elo ese Samoa. Waluae, ioe, waluae tupulanga tātou Samoa tātou whanau. Almost every football team, pro football team, has a Samoan. Nau matamata po e ana po I le isi team le sa iai po I Samoa, o isi po I la stonai, Samoa. And you know, that makes me so proud. And one day, hopefully, and I believe and pretty sure that everyone will watch Jonah's son. Everyone's watching Jonah's sons, grandsons right now, but I'm talking about future pro football, and they're already highly recognized all over here. Yeah, it's like a great deep joy for any parent to feel that happiness, deep happiness when our children achieve such higher goals. And congratulations to you, Jonah. Thank you. And your children. Iwa ngai ula vale ke le yo il standard 1. Ya le walu lunga wa cover up lo whanau ya oe malo grandkids. Ah ya. Yes. Onga kako kala ngoa la ile lo watali ile na sanginga le se fulu miliona. Se fulu miliona le Tennessee. Ya la wa kele ko pelo wa kali wa pa kaula se fale lo whanau. Wa ia le whare kau I Pispino. Oh. Ia mai le Big loa. Spinos. Mai le loa po le plan pe la whalongo atu o peo le la kikire o tuatanga vai loa. Sa kokongi le coach o Alabama le whale ma le rang ofengi ma tuatanga vai loa. Le lola ya u ilo wakali po le alang plan kulanga iai. Ia le sifoi mea ia ma o ngai ole ua head coach le au lea o Warren. Wa whaia le head coach ngai momua. Ia le o take over Nick. Ia malo o grandson le la iki le quarterback. Le lo iai fufuanga po lea po whaakali se whaau lo o grandson la iki le. Ia po le lo po ala le mea wale uwharonga kusi o grandson le ngai fia lu Washington. Ia le ofare mai mo Washington. Ia le lo iai fufuanga kamaiki. Ia karia kule lo vasili le. If I've tai lava tai mai facility, I'm pretty sure tai tono lo to atele tato au mai moa o lo benefit mai o facility ia awai o lo fia lato fia mamalama foi, you know. Yeah. O lo isi la facility. Ia. Ia la wa tele no tupe. Ia wa na wa a ka o lo le se pulu milionga. Oh my gosh. Ua kwaku pea lava le ainga. O iei langa ngau milionga. E whau kai mara whau swi. E le aingi milionga o e kia umwhai mai ka mai ki a ku ulola o awa mo le mere o le whaikengi. Ia. Ngā mai rola ai o sa milionga. Ia paware mea ia.
o le vava ia mo te I o le fai le testa ka mai ki mai po sui mo I Jonah o le ko ya mio pa ama mio io ia o le kariako le la siri ia e pule la ka mai ki ia o ka ko le ko ki fai foi la ia o la ko ia la enjoy the life o la ka kup Yeah. Pe atu e whalonga atu e pe le mu mai mam. Pe mai lo leo. O au ia wha pe iange o whanga wa iange me leonga. E ma kua stiff ya lo leo ma loud, you know, to let people know I am one proud parent and I should not fear, I should not be afraid of anything. I should be more than expression. And loole, da 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 da, like you, pero este fefe, o fefe que no forma kalanga wa. Oh okay, fefe, you know, you're supposed to be stronger. Your voice is supposed to be stronger than ever because you should be more proud. You should be more happier and more in deep great joy. You know, you should be more overwhelming of all these things that are happening to your kids. Yeah. If I've got more of city, Chris. Walang vai lo leo. Ese mesa va penga o vai lo leo o la por calamere vai asole sa matine. Que le ofrendo ko menye ke ka. Vai ko la Uncle Jonah. Vai Uncle, tell o la me ko pu ina upet. So was awari le vikeseri avela upet ri mo si va mo la upet ri anga. Ia, o le mera ngā whangal pe u whakau whare kongoero o I ro leo. O ngal pe ua kau kaia la leo ele. I kara ia ma mea ngo whalongo e rwai aso le nke. Ia, o le kari aku lea mai o le kuranga ia I mea. Ia, o au ia kiri songa. O le arwha maungianga ua I kamoiki. Ia, o le mea ngai pulei la kou. Ia, lea kau kuri are le promise a kamaiki. Grandpa, if you stop drinking, stop everything, if you're going to have an NFL, we buy your own house and a nice car. O le promise a re eise, si o le ainga mako a inga re o whaarongo le promise ngā ro wakari ida. I o le ara keu o koe are a mio, ma mio lei ma koe anga loko, kakalo mo kamaiki. Ia, ma koe whaapopo mai ngisi kausanga o le soifuanga. Ia o le kari ako re la whaafsiri. Yeah, amen. Mi e alava le alii, mai nei whamananga mai le alii I tātou whanau. O se mita fo ele nai tātou mātua. Yeah. E leo mātua fo e mawaina nei special whamananga a ea. Yeah, e pe sau whamananga mai ta alonga. E fo I tele whamananga le atua e ui mai ngā luenga tātou whanau. Ui mai le ata mai. You know, vi ia le ali I familianga mai a te tātou mātou tātou whanau. Ia. Sa ia le tamaloa ngā kolo mai a. Kolo mai ngai a lai ke I whapo ako I ole. O whai mai Crystal. E awa o kolo ako. Kua I ka ia Jonah I le mea lea vai aso lea. E awa kolo mai a au. Pa lea malia kerenga I le vai aso lea. Ia. Ia o whai atu whamaila I o ia apo ai atu o ia te oi. Se owa le whapena. You know, take it easy. You know, whai le mu. You know, ia whamailoa ia siawo. Whaman mole Crystal. Peso soani po ia Jonah. Ole mera lea ole na mata na noa ma Jonah. Whawhangu po a kulawa o Jonah angalela. Ia. Whamai lo Jonah. O te alu watu. Nā nei. O la ava ai singoa. Ole a eva ai Crystal. La ava ai lo luatu nei.
e ka kala la ofu la ke le va ai la kingo ya o fa ku ya o fa lo akula o le pa o mai me pingi me o le gym la le a o fa ku fe me ke ya Jonah o le ma ke nga e ma fancy e le gym o le ka pampa ko ngi maso a nga nge Kristo o le va ai le kingo Jonah ya o fa ku o ya hallelujah ya sau loe va e se o va ya tu lo tino ya o le la li shawo Jonah o lo tele lava le au mai moa o lo mai moa mai o lo pia mai moa mai ile tino o Jonah o le te milane pa mole si o se ta mai se pese ala a fulfill le wish a Jonah pa mai ole a Asoau e ta talalana o fu se fava aia Kristo yana maso langa ole pole na maoe outside pa mai Jonah ole pole na taoe outside o ke le kakalanga la ofu ya oi a le la o la kungange ole a kakala la ofu baba ai mai nge la Kristo la wala kunge kakala ia. This is the moment. Let's see Jonah take off his shirt and let me see your body. Olha, pese now, oi Jonah. Pese babe, pese slow. Slow. Oh yeah, man, na o Malo pese slow. E o koe whala blawe kwa ua. Le ai, o kalaga ua a Amia Chris Cole. Le pali pio le mai Las Vegas. Ia, o mai gai e o whaari, o whakoi ko whiore. Ia, o au ia. E le pali pio. O au. O ke pali measuring landscape. Ki le pari pio ke pari wash. Body wash. O ke pari wash. Ia peo sa o ke pari wash ko e pari mix. Ia. Ia ngara re whakua tori. Ia mai o se uso le ia o li e fo ia. Ia. O le whalo o mari uso whalkua. Ia kaunga. Ngau. Fai se si ai. Ia wa o ma leva ma separate mal lom ko. Ia la so i fo lom ko. Ia para o me fai le o kausi o fanga ma grandkids. Ia ai se ia wa por ka mo le ko kausi ko kausa ngor. Oi ho. O so me rupo. Ia se ko ia ka kere se ka ka ma se ngai me se mo fai Chris ko so le fa aria ko. Ia se kariper manga o le avo. O le princess ngai. Sao le pese. Please CEO. Olá, ulupe, ole swanga, opetu. Olona suafa, safalele, ifisanga, o Samoa. For inei Manu'atele mata, le tumu, Auaunaga, le fui vine, o la rosa, fua matala. Sopporto le Fofogaina wala noto wali wale vai osina lo noto fetua wala paanga esilitasi oilo wanganga yetanumia se se io alofaga te io e mauamene ia te o fetula upele sili lo tau i peni na matai manetele
fatusa tusaina olo alofa. Te fascino mai o auala o le Sarmy loto. I see you tie my moina le febule mai o penina fitu e la mama o pule o yaita Leatuivaoalii o Solomona Manu'upu fatupu alofa I le lili mauna fonga pe ole rosa wa faapena o umomoonga sia ufanau I le saolotonga Vetuea fascino pea I le faula Te ioe mauamene Ia te o Fetalaiga pele Sililo tau I penina matai Manu'atele Tiliai'a o lepanonga masusanga sarona pe fatusa tusaina olo alofa pe fatusa tusaina olo alofa. Okay, back to Manu'atele program. And Superponga o Tulau program here in Long Beach, California, USA. Ale temi nei alo tato fata Italia se uma pai o for Jonah se Fesilia Tulave tato audience. Ya, la so tanga I mai, se to tanga I mai, le siva tama Jonah, o le siva tama masonry. Ya, fa mai lengi skies. Langa tele ana masonry e fai lo se tama football, lo se tama basketball, o le kama la kapia, lengi skies. Okay, how'd you like? How you like it, the audience? He was so excited as he was dancing with me. Siva lava la musu my lava sweet nothing ilaka kalinga, sweet nothing. Kaulo sweet nothing, that means sweet romantic. Anyways, ota taitono lava wa familiaina ya Afiafi o Jonah. The audience, wa kilo mai wa siva li last week. Ya lawa tilo mai wa siva to nei week. Ya ole aso langona menta siva I foi. Wa ele siva ta mo temine taitono wa fa loa ato ya wo fa kakala ya kakolo aku lo siva ma umali. I know fa loa to lo ma siva mali. Ya le ta siva lava. Ya lela we sa ya lawa ma na ya lo siva a lala so oe langona ele pa e mai ma siva mai ya ma opa mai lo tino Ja, Faapitoa te mo Faapitoa. Pongole missionary. E pe wo ke a koingi
Ia venga sa fa pena ona fa ko ulu ma fa o tele o fa matalanga. Tangata ka kolo mai au ka kolo mai fa mai soli. Ka warea ka mai ki town soli o Saul Kamala so ke soli ave la upert. Ia ale ala pe waka o makuri avenga sa ia. Ele aí o fainga tamatane ia o ka alo lava mole. Ia que eles falam ia o falam ia o facilio ia de ia o po ngaia po Jonah vai a solenche ia o que de facilio cura ninguém que me ngore cura Ngai ko mai audience a ka ko. Ia o mea la me Afiafi atu ai tātou audience. Na sili. Ia, la Fisilia tātou CEO. O te awara ia manatua pere tātou au maimua. It's only a show. Ia whawhiawhiaina. Ai e lau whesili le whiawhai atu. O te whesili o na oha ua ta maloa. Lau si sa fula leu so ia Jonah. Le ani o na langona. Io e mataulia o tātou uma o mai le mea i teimi le whiawhia ai. Ai maise la pe a whapea ua ngai ua pe ua vanga le mawhauwhau Jonah i a Christo. Ai wa ai mai la Jonah last week. O le e te rua o si atu. O le whesili sa o ara i a Jonah. E loa i le toi ngā tangata i e Jonah po o moni le anu. Nei ei ni winga tau whaafuafua i a te oe li Jonah. Whaftai mo le whafsili whatonu. Io e. O ke rei vai. A o au friend ka kolong mai ko mingi mai kia. Pe wa ula mai. Io e. E a ko whakware o ke rei makamaka inga rea ngā mako e o moro ua fingi rei po ngā rea ko ki sau. Ia, ai o ke whaftai fo i le tua. E mo le filia o ke rei saru ngā po are isi uso i a li. Io e. Ia ke au ia. Pe anga o karango aku. O lo vai vai inga mengi o ka mai ka. Ia. E ko i wala u whangau. Ko i lo whai poipo. Ko korua u whangau tifen. Ia. Marka mai me palangi lenga e silfia fo ngā lenga e vai tu le pale. Ni sa velenga whainga mawaku. Ia. Ko kasi e fo lenga. O mea la nge o ka mai kam kona. O ka masangi le. O le whamone mole ai a mole awa. Jonah. O lo vai vainga la o tamai tai po lo vai vainga o le fua. O feo me i enu. Le ai. O le whafsili. Whaftai mai whafsili. Tuile. O le kuranga ngā i nwere fua. E le mawala au ni mera ngā. O le winganga la ukala. I nwere ngai kau ka mai kai. E siri ako lo upopore le whasi wha i lo o le mea ngai o le. E oe. Ngā wai pengu kalango ako. So se kai me whaisa ngā ruenga i se whare o se ainga whailo lunga le awala. O ke whainga langa whaasau sau. E ke awa kū le plangi fo ngā le mai. Oh, looking cool. Can you have a number? E oe. So le winga la o le Afiafi nei wa to yo o me show e prove ya Crystal your real love. Ma fa si fa tai le por fa si. Wa nga fo ila la si mai wa le nga fa mai ngai ga yo friend ko la fa mai o mo fa si yo. Ia si usa ia ali ia Crisco po ai o casiero ma fo fa po Jonah po ngai. Ia o kere ira po la kari de ka wa ko po fa ko po la kari la al princesa ngai. Pe mana ia la fusili sa o ia wa vo yo ke mi mo sa fa fusili foi uma interview. Ia leng fa mkara uma kwa kulanga o ke wia pe a foi. O casiero ma fo ia kia. Ia la o le kaimira ia la a la kola la fa fusili. Ia Crisco po la me o ia no ma fo po ai. Ia por mea penga e vangalava por ia ka fao. Na ia la. Ele leia fa fongo le atu. La tua sa o ala la ofisili ia Cristo. Po fe tonu. Kwa lu va va i uma la langi. Li ia malausu. Ia. Nga wa fa fonga i Cristo sa nganga al faton. Ia mai wele fai mai sa o kali mauku
Au whaafonga se o tato turu ia mare au. Whae ka kara uma oi mare au. Mare au. E au. Ia, rasi lia kure rau. Afioga re. Mana e fesili, e leo se fesili painga tā poi. Ia, ai whaptai lava mai moa mai le tato au mai moa i le mātou nei programe si Fofoga o le tai au whapea po i le Manu'atele program. Ia, o le nei la Afiafi. O le leo te whai atu so o lava. It's just a show. Aua, o le show Manu'atele. E alo wai o mo meo tala anga le laulangi pa education o mea Afiafia, mea tausiva, o mea whale lotu, mea spiritual, mea anganuu. Ia, lea waila e alo i po i lunga ma mea tau o mea what you call days of our lives or as the world turns, right? Crystal, o le fu te vai, tu le mata mai li. Be honest. Ole se, I'm not a fearful woman. I'm not feared to say anything. O lau tala mo I lava lea e whai atu. Le winga lea o le lau Manu'atele show. A ole a whoina le. O lewa o whaalongolongo atu I Manuia, le whaalongolongo atu I whamtalanga ma le whaamala ma la maanga o le lifestyle po o winga po I a le tuangane leo o Jonah. O le lai e whai atu ia whaapoponga atu ia o te whaalongo atu. O le whaapea mai Jonah. E whai ngofi atu le sue o le whasifai, I lo le sue o le teine, lona winga, e alofa atu ia e sili atu le alofa o Jonah I le mea ai, I lo lana teine. O lona winga, e tau mai I a ofia ai, ia e sili aku ka mo e o Jonah pa e sue le whasifai ai e ia a kia ia au. You know, e o lau te whai atu tau atu lava tala ia, o lewa o tau mai ate au. Ele lo loto le lofa o Jonah ia. Aua, ana lo loto le lofa o Jonah ia. Wa whaapea mai Jonah. Ele ai lawa se si mea nei lao langi o te mana o mia na o crystal. You see? Yeah, tau mai right na. E lofa la. Yes, sama loa le ia te au. Awa whai mai o mua aku le lofa I pasifai loa. Ia lawa kau sao aku ala. Loa winga e afia ai ia Jonah. E alu la ko e so e pasifai a kia ia ulfale. Pe a mango ngofo ngei la. Ia lawa kau mai ngā ia Jonah. E sili aku le mea ai ia Jonah I lo le ko alua. Ia ova aku loa. I longa ko alua mua le e sila whangau. O le lopo whaafiang ka mo e Jonah so ele mea ai a kia isla e whawhinge. Le po whea po ia si whawhinge e ka ukau mai Jonah. Whinge Mexico, whinge Pālangi, e tapo le si whinge Pālangi. Alawa tata vai atu. E lai e ma se o tū maui a Jonah. Ie whaamau ni ai loa tala Jonah. E le whaingofi atu le. E whaingofi atu le so e le pasipai lo le sue o le teine. Ia longa winga a mau ngofa ma Jonah. Ia lo le wa aku po fe mau whawhinge hinga ngofa inga lo inga sola fo I Jonah e ai a kia inga I whawhinge behind. Ia lo inga mea fo ia la o oi Cristo. E fia ai Cristo ai alu la ko Jonah e sue le me ai. O le tala tu le umola sunganga Cristo le ai. O le winga la ukala. O a u friend nga. Ko mengi mai. Pe u fai mai fulanga le wo le mawanga ia wale pe wo se kala vo ifa pe wa e kia ia u pe skula nga fa penga wo fai la seu boyfriend
Ngala o soa ngai ru ngai la ngala ukala faku o mea ngala faku. O ke le fua o ke le kai. Pero winga ngala ukala faku se ilo il popole meio o kamai kai. E si ya kula ka pole fa soa ilo le mera a ke le kai i fa upunga makala ia kanga ko mengi mai ma kol me pe fa ai kamai ia. Ia la ukali le mala so so ngia kule. Oi. Oi. Ya, wale lei. O mea nei ya umalava mea nei. Ya wa ya o le ka ke alu ala ka mau fa le ka wala iso la. Ya, le lawa. Ole mea entertain ai o to our audience. My, e lava na ato I nei ma to program Los Angeles, Hollywood. A mea moni ai to te vai mai ai. Ia sei au tonu lava o loo fia whapaponga mai ma whaalonga mai au tato ai mai au mai moa ele nei po ile mea sa ia le tuangane leo li I nei ia a wa o ia sa sau ua nofo I lau fale e whamon mo le tato o au e alua wha Amerika e alu fo e mai wha Cristiano ele fa pe Asoau los tamalo no follow fale no it's my professionalism my respect lefi sauli e fia ma futa e saul e alan sauli te tono lo fale fa mai e fia ma futa e fia hang around hang out e fia loa ya o e fia mana o foi o e loa o e ia me fa pena ai le ia se temi na momoe ai ma o mali pe kisi ai ma o mali lo fale po fafole fale e o foi la wale momole le airport it's just a simple goodbye a loving goodbye not paulava na it is a kissing nothing everything was pure in the eyes of God okay ai o foi le mena no faili te tonu la fale lai se teimi tasi na o le potu Elena moeli like God is my witness o patient o tenants their witness ole poa le na tau no aili sa introduce ai uli o patients uma ia ma faila utala ile pole las falele ma ai o tai au e sa wele la o e ngoia ali ole Samoa ala saula no foi I la o guest room ma o te respect ke lea o tau te awatele ia o tau ole I promise you guys ole ole alu I la alo vai I te tono le potu lea iai li o la o respect ngā ia li o la o respect ngā I te tono ia o tau number 3 o la o respect ngā I te tono o le falo lea tua because o la o fale ia o ai ala o lea tua au te le mana o la o lai te tonu o ile potu ali o I loe ataka o le devil ia mai le loe pe opo mai kisi mai ia o le mea loa ese loa mea la o iai ai le yo I tulanga na I promise my people and I promise my daddy Lord God Almighty that I will not sin against his eyes I respect that li ia le na la te ua le mali e fo ile tuangane ali te ufa ape ali na walu nei no po le pale Cristo e mo se ma teme e mama futai ale le mo se keme Cristo ya e sa o lava ele so teme I was very busy and you all know I'm a professional businesswoman I was always tied down with everything ale file business ile ya o sile business ya ale ai alu le file me I have business so leila so temi fa vai li na fai sa ala utala ya li vai oli o oe na te sau vacation mai nei o lo te fai ngā luenga I'm a very busy woman leila so temi accommodate ai oe ai se temi o le astonai Lana na walu loa ave li ile asatoa nai.
E uma sa pati faile lotu faile mea ai uma fufulu ipu. Ia kwa ka ele loa kwa lulo avelia ka sale kulang amelile ele Lucio. Lucio barbecue. Ia uma toe alu toe momoli ia situangani le fale leise kisi. You know, leise opo. You know, ia lela wa nei te iwa whaapea li o te ino ia te ia. No, it was my respect for Lee. It was my respect for God. And I carry myself, mena lata I tono e shau whanau. I'm a professional woman. I carry myself very professionally. Okay? So, Lee, I really appreciate, lo te mi tono le na sa wai, you know, no felo fale, ma alo en matolotu. I was so surprised, na Manu'atele na Auaunaga, I invited him. Ma alo en matolotu, yeah. It was first time, I believe, that he went to a Seventh-day Adventist church. Yeah, and no for my alali kuayo. Oh, yeah, kengo fai kalang le piango lang ke ka piango mako e kalesia. But anyways, like I said last night when I was here with Lee on the talk show, La Solulu, I said, I really appreciate Lee. Paptaitele lava molo. Taimi we lele mai lava ya fa amanoa taimi nei awaya ya talk show. E matula lo fa alo ya we. E entertain au oi. Ile mele na masisi vai e, you know. I put my hands around him. I rub him. First of all, I was very impressed with the body. Okay, and besides, it's the first time I held a half-naked body. This Jonah is a second man I held with no shirt. So I do really appreciate both men, but o lea fo inga eleila se sex eleila se mea po se kisi ele se mea la fuai fo oi Jonah na mama lava la wa ia savalinga ele vai aso ato mai to ngane ya li ale ali o te papai tela to ya o eli sa ele ma lava fo mai luma le audience la lo langi ato sa fai oele low tauti ngonga. It's a lofa ya tau. I love you, Crystal. I'm here because family, quote unquote, for ingale na o lofa ya Crystal. And I told no my loa over ya Crystal. I was in love. Now I'm in love with you, Crystal. So it's good to hear these things. It's always good. You know, when you want somebody like me, if I like a man, I would say, yeah, I want you. I came all the way here. And I said, Tiliai'a mamau. And for nothing. She had to have feelings to execute that trip. And so I thank you, Lee, for coming over and showing me your respect and showing me your true feelings for me in front of the whole wide world, that you were not ashamed. Okay? Ore te mila nei Jonah. O Jonah. O wa aipo wa tinga le loto Jonah ia au whapeatana o se wa ave le tama bodybuilder lo teine. Ia, whapeala ia Jonah. Oh, ulonga winga wa sex. Oh, yeah. Lela wa alwe man mafau spaghetti o. Ia wa ita ia Yeah, alo te whaiatu. Aita lole tama ili teine. Oh, we're jealous, Yeah, me meo ka o minor jealous, major jealous. Yeah, ma jealous like titi. Yeah, ole te mila le jolo te whaiatu ya oi Jonah. Le ai se kisi, le ai se momoe, le ai se mea o le ai fua ma loto le angai si tama o tamalo o li. Yeah, alela o te whaiatu ya te oe Jonah. Leo whai mai lau tala. E whai ngō fie atu le pasi whai, I loa o longa winga, lau kua I kao mai ya. E kia ke leo ko lua, ke leo kenge. Awa sora la kenge ma kua alu lau vai, e waki ai la ko I kua, e le aise la ko mea ai. Ia, o kau kai loinga o fia ai, a ka ngongofo li Jonah, a o fia ai loinga e alu, e fiwa su e, o fia e Jonah.
alo wa la ko ia va Jonah e su ele me ai wala fa mai e se le aku fa si fai e lo a yeah anyways ole tali la lea ole la fa tu mo i lava Lee is very dominant. He's very domineering, very controlling. I will feel like a bird in a little cage. Ona ole pamtalanga lea o Elisa e whai mai. I do not like Crystal and her lifestyle. Yeah, my mawala pe ana explain na to Lee. Ile vai aso le la solulu. Le winga tonu lava o lana tala. He didn't like my lifestyle or he doesn't like my lifestyle. Na ma o lola ile polea e momolili ya o fayatu loyali o le ale winga o lo tala you don't like my lifestyle. Yan tala no my ala ioli. I have nothing against Lee and his opinion. Your opinion, you have a right to your own opinion. You know, and that's your right. Ale whamatalanga la alia te au whamaili. O te manao ia oe Kristo, ta ofi mea nai te whaia. O wa ai o oe se tangata e pisi tele. Ia sa awa a li, langa laua a kole vai aso li I lau whale. Ele ai a se po sa o walu ai. E mā tarata noa, se tarata noa whale living room. Say I for the living room, il file no fai. Not one time, yes, over no fa pena. Yeah. Alela o faiato. Famayali. Mo ma fa fa ya. Tulau. Excuse me. Famayali. I do not like your lifestyle, meaning I want you to stop everything you're doing. You know, along a winger. And not only tangata le yeli e manao e no son to lua papela o just an example. Ita ofi uma pisinisi. Stop everything you do, Crystal. Ele mana oli faise paroloa, ele mana oli faise pisinisi, ele mana oli faise licio, ele mana fashion, faise hali fashion. Everything about business, e mana oli is stop. Yeah. Ai mate mo moe talang moe leisi fa ama pana leisi lunga le moenga fa malie leisi ya leisi mea oi travel oi trip I ma o relax retired fa mai ali wa ole teme wa matua foi oi wa ole teme te tauna na stop o mai ya Tao, relax. I just want to lay next to you and cuddle you all day long and we go places and we go eat and we go to gym. Ya ole winga la le tala ali. Emana ole stop uma. Ya I'm ma momoe no for mai no for atu. Ata mai ata atu. Oh, ile movie o eti around the world. Yeah. Ole winga la ese we clashes. There are a lot of clashes. We clash. Clash teneme clash ai ma oa. Oli mana ola le retirement life. And I'm the opposite. I would die work. Because fa'alonga mai fa'apofonga mai fa'amolmole tato au fia ma tato aingam tato wo ai me se foi oi to ngane yali o lo wanganga ia uplift tato culture o lo wanganga pele nganga o fana o Jonah uplift Samoa oi ya onga oi professional sport ia lawi lo ai tato atu o lo wanganga ia fai o mea ia uplift ai. Ia uplift tato radio, uplift Samoa, uplift ia mea umai tau wai Samoa. I may say I nei America, it's a universal world.
ko inga malo ese kangaka ese ngangana ese o lo maua nei. O wa ai atu la, e la te ana i Samoa. O upgrade la tō. O te whawhetai lawa au iei le Afioga Tiliai'a whawhetai sua ma Sean whaitoa i Asoli. Wa iei le litio nei. Ana le iei sa litio nei. E le lau i loa Samoa i tatonu i nei. New Zealand, wherever the world, wherever this radio goes, how far, o lawa ta'u atu Samoa. And that's my height. Ia lau I loa tātou Samoa, uplift tātou Samoa, well recognized tātou Samoa, ia le ngata tātou, ai mei se whaatai mai tātou whanau. Awa a pē tātou mātua, ile generation nei, will never grow. Our kids will not think about our culture. Our kids will not take life serious about Samoan people. A le lau te whai atu ai, o le mea na ese ma o mali, o manao la le Auaunaga, retired. I'm way the opposite. Or I will die working. I will work to bring up our people, uplift our culture, and to benefit our people. Okay, pela se whātaitainga, ia ufale. O ufale o lo iei Samoa, you know. Wai ai whai Samoa lau talk show le na whai atu. Oh, la ia whai le pisi nisi lea. Mu mai ka ngaka e kongo. Mu tau ainga nisi poto e mu mai tangata. Ia lawa iei tangata Samoa. Wa whai le pisi nisi lea. Ia la wa mana o mia mai lau sosoani is e move forward. O le mea na o lo wanganga la tātou culture, our people, ia move forward. Move forward and move on. A bea whaatai o tātou whanau. Awai umaloa tātou generation. Ai pē Samoa, o le pē anga Samoa e po ewe lea mga ia Samoa le koe ingi Samoa inga ingei. Ai whawhetai tātou whanau. Tātou whanau lai le leinga luenga lea kampangi, ma lea kampangi. Po wai ala whainga luenga I kampangi, ngai la ko ngā luenga, pa computer, pa officer. O mea ala whainga luenga I lātou, o la tau atoi tātou Samoa. I le tama lea, ma le tamateine lea oe, ma le tamatama lea oe. Ai umatu nei tātou generation, ai le ai ngi upgrading o Samoa. Ia kālo whai a kāko. O mea nga ele alu whaing mawhau kāko whangau, I le lumanga I o kāka Samoa, langa lau, wola I ngei a kungu o pālangi. La alua pālangi. But I praise the Lord, papai le atua o leia te au, I le manatu whaapea, manatu whaapisinisi, manatu a lofe tatu atu nuu, manatu a lofe tatu culture, manatu a lofe tatu tangata, manatu a lofe tatu society, manatu a lofe tatu environment. Ma ia upgrade ia, and I hope a vea au ma se Auaunaga. E Auaunaga le tātou si upoponga o tai au pou. E sosoani ai ia le Afioga Tiliai'a whawhetai sua ma le whaletua o soli ma le whanau. O whanau e wilai ai a mātua nei Tiliai'a ma soli. Ni se sosoani computer, I mea o le radio lea, po TV, why, who's going to be there to help him? O whanau. Lea te ia I lea tua I nei a inga, wa vea lato Auaunaga, wa Auaunaga toi mao, wa Auaunaga tu maisi, o vanga I lato program, you know, wa telepo ilana, tangata mpoka lame Auaunaga. O le upgrade for ngā maa luifo a e lunga, o tato atu nuu. E le mawhaila o na o mana ai nofa se tamaloa, e stop out, loinga, la avea oe, stop by the future of our people. O le mea tonua nā lea e wa watu la utali sa o lava ia li, ma o lo'o atu nuu, lo'o a nganga o lo'o atu nuu. So o lila yes pe no. O Jonah, sorry? O lila o le alau tali ia li, yes or no?
Oli wa lewa tatu sao lava o ye le tuangane le oli and no Okay. because it different in ma natu ile fa anga nu e ma Yeah. na oli stop out mate spend time together. That is a very nice. E to tele foi fa fine e fia le mea na no fama opo le to alua male ava mo ai pankeke o my trip. Of course, I can do that. But e yale lo wanganga o tato atunu tato culture tato fa na lo manai a o paie ma o moele fale. Leise move forward tato anganu tato culture. So, Olimel, I will still be your friendly, but o te tai tonu to atele tina, walela vava whainga luenga. E apa se mai mau. Mana ola ato, pia ngofo ele pale o ki ngā luenga. Ia olila, o tu enga tangata to, no anai mana o mea tina ia. Ia wa levang whainga luenga ki ngā, ia match leia mali. But Ilia is still my friend. He's still my friend and always be my friend forever. I really appreciate every moment of you being in my place. I really appreciate every moment you held. I held you. That was the very first time I've held a man after without the shirt, without a shirt, since my husband passed away. Ole tali sao ale na atuli o ya tato au mai mo mai a me se foi tato whaatono CEO ya Tiliai'a Faapitoa. Lee needs a woman to retire together with him and spend the rest of their life, and I don't blame him because we are all old and we believe it's time to move on, move forward, relax, and retire. But on the other hand, I'm way the opposite. I want to go on further and further my culture and further the upgrade of my people and work for my people and work for our Samoan people the best I could, just like what I'm doing right here with the Fofogaina o Tulau. I would like to continue on servicing my people all over the world through this radio station, Fofogaina o Tulau, through the Manu'atele. Crystal, Yeah, Auaunaga. I just want to be a part of your show. You are. Yeah. You are a part of my So, show. This is the most educational part. To le ke fia tala no tuai. Mo tangata whanongonongo. Yeah. Se temi fo ina watule I deu so ia Jonah. Well, so se show ai le ai lo se falea onga. Mo tangata. Le loa. Ioi. A lela ua ta o mai le vaenga lea. Lela pe o la upati mo tangata. A wani ila tuva ai I le negative part o le show. Ai la tu tilo I le mea wa o inai tatu. Like I said, this is only a show. Yes. O lela ua say no ia I foi. Ona se au lua Yes. manao li I le retirement life. Na le stay home, enjoy the retirement. Yes. O oe, o lea ua whai mai, e te oti au e ngalue. Yes. So, ila ile se senga o lua mai, o lea ua e disagree ai, e whai li maupaanga, but he's still a good friend of yours. Yes. Right. Ia, lea ua whaafonga Samoa, o lea ua tali li tamaitai. Ia li. Lee is still one of her best friends. Ai le mfai ona avea ma se tasila te mafuta. Sao? Yes. Ona I me se ai. Il pili le fai ngofia o tu la fa Samoa. Fa fonga me tatu o tunu. Ia le la ua manino le patali ia ua ele fa pea ua out foi le li o le wo pa anga le pea. Ai mo le va ai mo se fausi o se ainga. You are both grandparents. Ele te le tu va vai fo nisi mea. Ia sila lai lo tu tamatau o le a lava so sila ma sautanga I a Jonah. E ta ure pati le na e tara no ai le tali a Jonah e sili atu fasifai.
Le lau tuli loa. Ia, Jonah, le ase, ia isi se auto e tala ia Jonah, pa mo le Kristo, mo le whaafonga tatu atunu. Oh yeah, back to our siufonga o Tiliai'a, ta lopa malo oi foi wa to join mai. Yeah, welcome back to siufonga mai le siufonga Tiliai'a fo mai Manu'atele. Ale te mene. Wa umana o fa malama ato atu le winga o la relationship ma de tuangane le yali. Mam lama le a clash. Two different people, opposite people. You will never prosper living together with someone who's always opposite with you. You have to be compatible. You have to be agreeable. You know, you have to not disagreeable, but agreeable. You have to agree in every aspects of life. And if Lee was a businessman, he would understood where I'm coming from as a businesswoman, and he will love to support my side as a businesswoman. But it's totally different. He wants to retire. He wants me to, like I said, wants to, to spend time on the bed and eating together, do things together, and go places. Go to gym. That's very nice. Yeah, Jonah. Ale Jonah la. We are going to turn the arrow now to Jonah. La turn ne tato Mike ya Jonah. Jonah. He's a very good man, very friendly man, and e tofu uma ta malo loa matina ma fapine ne lalolangi. Ma positiveness and negativeness. AI buts, AI don'ts, AI ifs, AI do's. I am. Yeah, well, malanto mai mo mai le famtalanga le tuangane le yali la turn le arrow le au ile singwa le o Jonah. Okay, o Jonah. Le wo fayato pea no fayato mua. O au. Ua le malia tele ya o Jonah fai mai wasili ato le fasifai ilo o au. Ya ai ui lava ilea. Ele wo toe ba ai po ilesi tu o Jonah. Wa tele ana teine yailanto lua lona winga. Ai voi wa sola Jonah ya malaia teine malaia fa fine le tei le tei le station talane. But I'm going to tell you, I'm a woman, and I understood very, very well when a woman feels hurt. A woman's hurt is unbearable when a husband take off to another woman. So, o Jonah la, watele, anatene, palangi, Samoa, palangi. O aulaya malaulangona. Olona winga. Ele umi foi Cristo ai alu foi Jonah so ese si palangi wa le fa mai o le langa o kala sa kwa e a oko o lo langa fa lo aku o le langa Jonah o le langa ba umuku fa mai a Jonah ya fa mai chau fa ngau me ko lo so ya o me la fa sa mai e Jonah lang fa ngau e ko lo mai ya mai ho kolo wele ko au I wele ko so kolo la e testimony ka meki la ko grandpa la ko kama po fa maongi I say fa ka sanga fale ma fa ka ya po a me la mga o ile milionga ka la yeah anyways personally to my tono la ya Crystal I use my critical thinking if he does to many women who am I that he will miss or skip? He will do the same or probably worse. Who knows? I'm very smart. Lango tena manua la fino te Leatuivaoalii e ata mai.
Ia, la o whaatolo Tiliai'a. Oi, Jonah. Wale malia ke la ulo karanga pa mai mo ko okay. Se fa pe mai fo e sili akula wale so ka vale ke kele pa o pole SUV e lo le tene. A wa fa mai le fasifai. Ya. Ele ki au aku fa ila le keming ma o ai e lenga ai e barbecue ile shore Long Beach shore. Yeah, I apo sanga best nga which I appreciated, you know. I'm still a fan to Jonah. Anyways, ola tato falongolonga tunay ya Jonah. Wa ole malia Jonah ya we. We fai mai ya. E sili ya tu le fai ngo fie ole fasi fai manga la fai lo kala ngai yo friends lang ko kola ku ya we ya ongi falongolonga ku ya. Mo mele tama a fiau se tene. Se ko uma leo paulua, you know, ai fa paka le kenge, ya fa se le kenge. Awa mo fa mai kala longo ku. E fa ngo fia ko so le pasifa. E lo nge fa ngo fia nga kia ia e Jonah. Ya lo ke fa ku sa o a. Ya. Jonah, fa mai so kala. E, Fofogaina koe oe. Le missionary mo. Lo winga fo yo mea ua. Sorry, excuse me. Sa sia koe se kala. Ia ngā pe ngā di kai mo sa ka karango ai mo ka whesoa ai. Ia nganga waku umaro umanga molo u nganga molo manga kia ki oi. Keimi. E pe ke yange ngā o ngā whaupunga wa o mawainga ma whamkalanga. Wa ko fisiri ma fisiri ngia oe re usole. E sa o ngawhai ma o so mai ma whaufunga lefe kau. Ia woso koere ngā whamakalanga le kau maro whingaro. Ai o reo pumongi ma whaufunga fo ia ngai kei roro. Lo whakumaro nganga. Wa umunga karanga kia oi, whatever wa ako, kuso wa ako ngeri sa fulua kausanga li koe whaiasa o friend. Yo, friend mo moriasi, kei parangi ngau koe alu. I Lake Asoau, i Arizona. Ia ngai le, lo wakari ngā rengo. Ia, au mai kei ngā singo mai ali mea ka whila ilo. Ia ngau awakia ai, ia auai ke mangaku i se upua. Ola avare po ua. O le whikau i ro whingaro ma ro mawhauwhau. Ngai kei ro le rei ai polkalame kaimi mo whango. Ngai whisiri mai o kariako. Ngā voi ngai kei ro ai kaimi. Ka uai ro lima ma opo oe ma ka sauri wari i le sualain. Ia ma whaari ako o mangako ma kūranga iai. Ia ai rafo ia i whunga wa se upo wa. Le kau ro whingaro ni Afiafi. Ia aro whakumolo unganga. Wana oela. Ia ora kari aku rea whafonga le. Whatonu, maranga whalolo. Tai. Okay, alo ofisili la Jonah. O lepe mai ofisili al tangata i le maimoa. Whamama lama sao mai lava ia te au. How you feel? How you feel about me? Ia, lava tai. Peyor kei momosa ka le sisiwa ma ka wosi. Ar kei minge le Afiafi ngai. I got a different feel. I feel well, comfortable, I feel make strong. For I touch your body and hold your hand and dance together. Dance. Yeah. Ole, ole aso asupana wa shotama Jackie. You all met Jackie, saw Jackie last 2 weeks. I like to wish her a happy birthday. I have a special song for her and my brother Tulau. Luka, lo atu ai le suai o le birthday. Yeah.
Ai te mene pamon mole lava CEO, se tama lava se pese se ia walo fatu ai Faapitoa lava I shau tama o Jackie. Jackie tuto atasi Jackson. Ia male Afioga po I Tulau, Tiliai'a, Pafonga. Baby, this is mommy's birthday dedication to you. I love you so much and thank you so much for all that you have done and you always do for our family and especially for helping mommy out in everything in our family. Thank you. Happy birthday. I love you. Love you, Luca. Fafatisina lingaluenga uamaea uasetongela ngatila faapulo ile tualima lingongo ole tuasibi ualele mawalunga ilunga biile tua Asoau tabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamaea Uasetongela ngatila Faapulo ile tualima Lengongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biialea tua Faasoau tabua Lo utofio Asoau la upele Siva fata upatile otele Soia osevi ingalea Ialea tua faiva venga Lo tautinga Lo uola ilenga nuenga La utautua Faafeta itausifea gainga Malo le ko Malo le kau Oh yeah Malo le pare Malo le kau Se falute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Fetua ole alofa Ua susulu malama Yesu ole ola Beto dialecto famanino Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Pessoa ole alofa Ua susulu malama Yesu ole ola Beto dialecto famanino Lo utofi o Asoau la upele Isiva fata upatile otele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo tautinga Lo ola ilenga nuenga La utautua Faafeta itausifea ngainga
Asoau ia laupe Siva faatau pati leo tele So ia o serini na leo Ia lea tua fai vavela Lou tau tinga Ola ile na kuena Lau tau tua Waka fetai tau si fea na ila Tau tia Yeah, back to Manu'atele program and Fofogaina ole tau fo. Ole teimi mulinei la bato e pesili le ile tuangani le ya Jonah. Okay, Jonah. Ole a me we mana o ai nei e fia lo ya au ala tele au kenge tele tene whananau ya oe. Ia I whai lo to o lua. Ola la fesilingia oe le atu la e tūlanga. Ole a me o la tupu ina I ngā whawhinge. Ai whawhea whai la no o loa sa wa lofa moni ya au. Mai la ia whawhine to a tele. Wa whananau ya oe ma. You know, it's a big question mark. Whawhtei mo whawsiri. Ole whankāre. Le whakaringa rau. Ai se ukamwhai pē. Le keimi mua sa o makamaka I rau. I rau siau. Ka makamaka mo akai ai au siau. Wa whai. Ia o kala uma mai aro background me umo oi wa leise se ainga leise sko ru. Ia ai sauro I runga mo rau whasara launga nga o ele kausu sau. So wama. Ia mar nga sa o ngofongo au. Pengo wara o mai sunga whatonu. Oi le ai ole whasara launga rau pisingisi. Nga o mo rol kerfongi nga karango. Ia ngā o karangoa korofa ko e sebe maarie fo eo. O au anga ma au, mau style ma au karangoa. Ia ngofo whare mo ma kamaka mo ma fofau mo kikiro. E se aro ka vai vore se kamai ka I whapeo ngā winga ma ranga ia style. Ia rengo wara mai no ya oi ia whai ar ka ma whakanga mo o ka karangoa mo vai a kwa mo o vai a whaku. Ia masaro o kofisa o arane o wa whatever ma whakanga ma karangoa e se lo wanga malu mo lo kausafia. Ia o rea rango wara o koia oi ma sa e karia ma e la koiro ka whairo. Ia rea rau a maka mai ngeri ka ma whakanga, ma ua kasi fo I lau whiwhiringa. Oe, o kia lau whaamaongia, oe. Ia lau karia koe lau whaafsiri. Risko. Yeah. Se tu atu le tatou CEO po ia se toi facilitasi lava ai le pa uma le tatou tal faatala noanga I le nei taimi. Pio le wo o tatu show I vaenga whaiata ia. A o I tonua e mauai le mata mai e tatu atunu. Wato telefo tanta e mata mai o le echi o rua. Ia e whai mawhale a unga ia latu whanau. E whapea tu ia latu whanau. Oan whapea. Awa leala ua mention e Jonah le upu whamahoni. Ua whamahoni lo nā lofa I ate oe. Whawhewhea na whamatala from the heart of a man. Le upu whamahoni. Whia ngai maseta maitai le I lewa o na mafuta. Le so tani. Pe mai le ola longa atu le ele mama tele el pesili. Pe whawhea
langa lepe o le vanga muli o lau tali ia Kristo. Na e ta uai lo alofa wha maoni i ai. O ia whaftai ia mole. O le alofa wha maoni. O le wa inga leo winga. E pei fo i o ngā o kalangoa kui mingi o kamaika. O le kelo i kākou le kupare o kamau. E ke te itinga lo si kengi. E manga o loa, whaile mera ke manga o aile. The first night you take some girls, lady for date. Au ia mala au i le kaimi ma le soifuanga o iai le o langa mal kulanga iai. I respect. You know, ke kua vangoa mai o ke kufo e wawai. I longa ia fo i da wawai i langa kaukua mal kalangoa kule. I lunga o leitio. E se fo kamari i longa ia kalangoa kumal kulanga iai. O lea la sa kalimanga o mai fo i kaimi ngo faksau. Pen fain sau ka ki i Sarmy. Masa kari mai ngofole umafo. O se kanga ka e loa se o famongi se kanga ka wa kariera ngomanga. E kaunga e respect inga ma e ki chance ai. Ro winga ala ka mo le lo famongi fa o mea nga ka o le lo famongi. Ele fa pe o akula le kai mo mga o lo fa le mera mga o ai. It take time. E o fo ka mai ka i kilo mai po le a winga e fa pe mongi le kala le ngala. Le fa yo koi. Ia la ka pupu aku le fa si fa to. Ana ia la tu sa o trola ia Kristo. Ia po le ase tali a Kristo i le fa maoni o lo fa le ua. Yeah, over to you, Kristo. Okay. O le fai mai fesile ale tamaitai le lau papa a fesile a Jonah. Po le a tono lava le wingo lona le upo lana le wingo lana tala. E a lofa fa maoni a oe Kristo. Le a tono lava le no tali i lo tala lo fa maoni a Kristo. O le fa maongi. O le alme uru kalangoa e makrisko. O le alme fai. O le mea ngai fai. Winga alme fa maongi au fa mai krisko ia ka aungi ka kere o yen me ke aria ia malie a fa ya foi le me mo ga o krisko por alme ia o le nei o le mera ia kukusa le mafa fa o krisko mo le mafa fa o Jonah a le mera le o fa ya foi ngale ia mo le mera o le pero aku ia krisko se ele me ke ia me ngala ka o le fa maongi ora i rola alu se si kenge po fera alu i feo o ka ki ngonga ngamal kulanga me ka o fa maongi o le anesia promise ma fai me la fai me krisko o la vole ka fai kusa la fai me krisko ai lo anga ngal kusa fa maong e o karia kule lo fsi Oh. Mane foi o manatu. A o fesili la Kristo. Ata o nei la excuse me. Ata o nei la Fetalaiga. Ala ta sabal valiatu la ta no foi lalo. Ai saole tina lo fa na lo ko lua. Ya sao mal fa finelan le na fa na ya o to a lui fo malesi o tene na no fo ai tene pa langi. O la mai ngai la ka la ma fa pe mai. Jonah, honey, what are you doing here? You know, o ya le la wa ke ngai la. O ya fa finge. O la ki la ku ngai la ya o e fai lo filfilinga. Po ai la ma to la e filfilia. Pero la e so fasfai. Aki ya lau. Po la e so la e kami ma fa finge ngai. Ya, ala fisilia ya o e kau la ma fisilia o fisili pa apea. Ya o ma la man le lo philosophy mo lo wa mio. yeah Ele wa o se ngao. O ngao le Crisco. I'm Crisco sorry ai fa lai e moa. Oh my gosh. Ale ai pa pe mai Leatuiva.
O Eva. E o Yeah. ke lea le never singa ua sasi e koita. Si a nervous lo winga lai ele o mau ku o mau kali e whai mai. I remember I'm a counselor. I save a lot of marriages, okay? Yeah. Whai le tali le Jonah. Ia, ola au kari aku i. A wera i ngā kongo ala ni me ngā ua sa ui. O i ngā kongo ala i keilo alfa maongi ma le alofa mongi o tiona i au. Ia wai pengo whea. Wo ova ma le luas fulkausanga se fulkausanga o mako le koe whaakasi mangi ka mai ka i ke karango mai e. Ia reise mea wako ia hai mai, ia se hai e. Ia ngau mare ora ko ia ka au ia ora ka ua le whapenga mako aku mo. Mari ki ngā rau whangau po ka mai ka i fo inga kupo ingi mea ia kia o ngā wai kini. Ele whapenga me ngā ka o le rofa maongi. O ro ki kilomara o ke ngofa ki o kalang. Ia o kari aku le mar wharor. Longa winga a ka ai a saule le pangau show ki ngā show pangau mai Jonah. Sau ka au. You know, le me whikaronga ia oi. O lalo kare la whai. Whaku koro mai i eise aso. O leo ke kokongia le era ma ke span kei mi ma siau friend ma ke tino. Yeah, Malo lava. Yeah. Ole, esili lava le, you know, it's always good to ask questions because it's always good to know the inside of a person, whether you are compatible with him or not. Like I mentioned, I stated earlier with Brother Lee that we clashes in many things and also incompatible because of I'm a businesswoman and he's a retired and he wants to live a retirement life. But I totally agree with me. So now with you, Jonah, is sort of more difficult. To me, I look at Jonah's situation. It's more difficult and more very unsure. I don't feel steady with Jonah. I don't feel comfortable with Jonah, you know, because action speaks louder than words. You know, if I'm looking at one side, I'm looking at all the avenues. Jonah married, Jonah had girlfriend, Jonah had women, Jonah had ladies who gave birth to him, and still he was not able or capable to hold on to this relationship. There must be something missing. And I like to find out what is missing. You know, what's the difference? So therefore, I want to make sure I ensure myself so when I make my decision, I will have confidence in Jonah and that he's an honest man and he's honest with all that he's saying, that you all heard what Jonah said right now, not just hush-wash talk, and action speaks louder than words. So, ole polea lava le polea lava le tau ole whainganga ole tama whapenga pole teine polea lava le whimana ole teine le tama polea po le whimana ole tama le teine ai eva ai lava to va ai lo loto ile lifestyle ole lifestyle la Jonah o te va aia e a fo inale is ye shown to lua pia e pai se pa pangata ile tuangane le ya Jonah because ola so I fall on to lua awa tala yanga Jonah o same thing matala sisiata malua o ya Asoau e o pe ka wa ai le loa le kala mo ia pe akupu mo ia le mea la kule finge pisa ko ia au ia lo ko luanga lo ko le la masa so e Jonah ngai sa ngai ia fa mai anga pole la so ka ai a le wa you know e kupu me fa penga o te va ai la in all four angles te vai le angle, te vai le angle, te vai le angle, te le mana o fia tau valea, o te le mana o fia e tia ia au e Jonah, te le mana o peia o tina la e waru Jonah, so e pasifai a tia i la tau, o te le mana o la o te vai to toa lava i le action
action speaks louder than words. So, all o singa ole le ai ole for inga ole pa. That's my discourage. My discouragement is I look at his life lifestyle with all his relationship with all these women. Just what makes me think that he would treat me different than all these women, especially the first wife who had given him 8 kids, and these other Palangi women who had given him kids. So I'm not a simple-minded woman. I just look at all the avenues to protect myself, and I want to make sure this is the right man for my life because I'm old. I have all these businesses, and I just need help. And I'm looking at a businessman. Um, so it's good to grow old together, work in business, and have money. And yeah, you can travel. I don't mind traveling. But I want to make sure I travel with the right man. I'm traveling with a man, the true loving man who loves me no matter what. And another one who is a business-minded man and someone who will love me and support me with my businesses and will help me financially. Help me. Like right now, I need help for my store. I have to go to the store. I have to go do my deal with my Holly Passion. I am now a what do you call a YouTube channel. I have to work with that too, and I also have to work with uh, my room and board business. So a lot of business that I do need. That's why I do need a business-minded man, not a negative man, not a flirtatious man, not a man that always just look at me for fun, for sex, but to qualify in all the avenues. And most of all, someone who loves the Lord. Do you love the Lord? It's a love tua. Yeah, of course. I love Jesus, that's what I'm saying. O le tuanga whai umo mea umamoa umla whangau. O le nga aipiri lo i lo uolanga mai. O le loku lau le uolanga. O le lotu voi ma. Lo le nga se vinga, nga se whainga lo uolanga i mea kulanga. Sao i ele olanga. O le ara oke. Pia ia le tua i anga whaamang i anga manga mea whai. Kia unga lo uolanga. Okay. Singa mea ngō piki o mai oe o lo fia i le tua. Kai ni uma e karango mai lau sa paki. Kai mi uma foi ngā wharonga koe le hei sau whi au e whai ele. Ia o le nganga marisi ngā kūranga ia o ke fia ia oe ma lo wola. Sia volngale mo lo wola kam whainga rau whangau mea le loku. Malau ngā luenga malau pisingi fo help ai. O ese kamai kai anga maluko se kamai kai rofa ko e ngā lue mo se o kako kongu i ai mai se rau whangau. Mea ngā leo ke ilo ai mo lo ai o winga mo kulanga iai. Se mea voi penga kalongo moe ai ke waka o ai sa ulma koinga le ulma koinga le whainanga boyfriend. Yeah. E ai se mea la pole fua walunga ia whailonga ia life. Alua ia whailonga life. Mea wala ngā uleva ngā ngofu ma le lus fulua kausanga o wha vai le tua fo so mai so soang. Ia lea rau waka mafuka i ngei Afiafi. Ia I take some time. Ia lea pe waka kolu ma Singapore, kulua ma Singapore kalunga ka mafuka. Ia ngā ke wa ia o winga. Po a winga. E whaaria ia ke oe makulanga iai. Ia lau karia kule so soanga kui lau. Ke ro foi o le FBI e ke ro umwa. Mua kamara ro umwa makulanga iai. Ia lau karia kule. Lau whararo. Ia whaptai lava Jonah. O la uisi facilita se a le whai atu. O show whanau. A whapea lai. E alo e taua o lau whanau. O Christmas mai
and my woman now, my girlfriend, if you show fun now, pe ingo lo fun now ya. A we pengo fai ako. Wai ro uma ra whangau me mwe whelpoe whanau lakinga. Ki kilo mai kia ua. Wa uma koa friend parangi nga iai lea marisi. Wa ko ngel se fulua kausanga o ngofa ngā grandkids al me le fai. Ioi. Oso Markoviki, whaasa wala whaunko e whenga o ngā ruenga. Iau ki kilo mai mo kwa suia o reise. Ia, ia o kāronga ka maiki, ia Asoau. Clean the fale, clean in the backyard, clean in the room, more out wow, more out plants. Yeah, enjoying my life. Yeah, call it. Really the wheel out of the gym, pay out of the profession man. Yeah, o kalunka mafuka o kere for swing o ilo la wa kala mo nyama la wa kala so. Kalunka mafuka mka kalunga. It's a lot of different for kikilo la fa mka ese ala suia. Ngal kali e vol ngal far mo pe aka kala ngo fo ngal ia ai aso pisa e sei sometimes ia lu mo ka mafka ia kali akure mo I'm sorry, I'm trying to clear my throat. Yeah, lava loa le nei pata tanoa male Afioga nei a Jonah I amale ava. Ua malie po I talinga e whaalongolongo atu I ana tali. Ia pe tali pepelo, pe tali moi. Ai me sila ua whaalongo atu I tali se. Olo open peerless floor. My door is still open for a third bachelor. At the end of all this, ai le maua lava se tau tono ai lau loto. E silia lau whaipo, lau nofo lo e whaipo po ia Yesu. Amen, praise the Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Ia la atua tu iluma ile atua. A papea lo ia se third contestant, third bachelor. Ai ale ai foi. Ia. Silia no foto atasi na Yesu. Ia tau ona. Oh. There's one from Australia. One from Australia. Kiri lola ye pe kongi me yero pasi se pe tongi ni pasi. I lenga mai le aka. I. Ia se e o to ia. No, I think there's a different one. Ia a po ingane ia o ye le oile ngwa. E wanga lo tu foi lai fa fonga mai. Oh. Ia fa pe fa fonga mai oile tuangane lea. Le fai mai sau mai Australia. Oh, ia alo ava nol fai toa. Ia ole show lava. Ale oa te popole I se mea te nofo ai. E se sau te nofo ilo guest house pe whao tuangane ali. Ia la a sau foi I nei e. E whātautara no atu foi. Ai whaalongolongo mai li ma Jonah. Ia ai ale nei teine. Ale nei teimi. Jonah, I really appreciate Manu'atele ia mea ia. You know, yeah. Papai te lea tua nei mea o ni mea kaunga o fie. Mea kaunga ka lava mea ia. Ai la whaile tonu. O le a sau se pese. O le a sau se pese pa mole awa lofa tu New Zealand. Pa mole ala wa Afioga. Alofa I tua oi, au e malana. Se ia muta le ne folauna. Fa tua ma fa moi moi, ia tu ma peo.
e o te tautala I ngā ngana a angelu pe whai moa u le lalo langi malona manalu Tua pe asavali I ala ngawa Fa'a moe moe e malutia oe I whaingata I a Manu'atele o le alofa O le alofa ua sili sili mea o mana Alofa I au tua oi Au e malama Se I a muta Lene folauma Tutua ma fa'a moe moe Ia tu ma pea A ole alofa Ia fa'a sili sili lea A ole alofa Ia fa'a sili sili lea Back to Manu'atele program and the Fofogaina o tai fo o te mine nei o la aluato I lota te facili and we are now going to our scripture. E wha mea ia mātango fie 1, 2, 3, 4 mea mātango fie o ala le tua. E o mai nei lava o lo maofa tangata I le matango fio nei ala e wha o a ala ia e wha. Saul pese patona. Pa mole mole. Samoa,
ala ua au mai tatou tali. Tasi ale tali nai la talata iai. Ai le o ala o le ngati ma le papa ala o le tane. Rebecca, Rebecca. O Rebecca ma pou ilo fatala ole ton mai pea. Ala o le aeto i le vanimonimo, ala o le ngata i le papa, ala o le tane i le taupou, koe kasi ala. Ia, papai te Leatu lava e tato au mai moa, tato au faitali, e ta fesili. E lua tangata ia o toiti tea maua ato toa aile I maua ato toa. O te ofo foi, o le tali lava na to te whai maia. O leia I o maa tali e wha. Ia, o le aluato I nei tali a waile I maua seisi. O toititi a e tangata lea wa tolu. E tangata la pio ima o peka e lua. Le e tolu. E tolu. Le lau lau atua tali. Ia. Ala o le aeto I le langi, ala o le vaa I le vasa, Lua. ala o le ngata I le papa, Tolu. ala o le tane I le tamaita. Wha. Ia, o ala na e tolu. O e wha. Oi to tonu o le tusi o Whataoto. The Book of Proverbs. O lai whamamalama tiri tonu mai a. The 4 wonderful things. So wonderful that man cannot imagine. O le ala, o le va'a. Imagine le va'a I toa I all the way down in the midst of the abyss. Le o maua mai la e pou li tali li na. O le va'a, yeah. O le ala, o le va'a. To te lo le ala, o le va'a. E ofo fongia tangata. O le va'a te le lava. A tasi asta mai mea object. E direct ina le va'a lea. O le compass. Okay? Yeah, compass. To le a te leo le va'a I fea. Kasi a mea controllinga. O le compass. E ofo tangata. Pa fea na. Le va'a le moana sau. E tau no o lave me mana o ai. O le va'a, o le ala, o le va'a, I le Sarmy sau. Lona lua. O le ala, o le aeto, I lunga o le vanimonimo. A tova ai nei, no ova ai e foi. Excuse me. A tova ai le aeto. Ai lele lunga. E alu sa o ala aeto. Alu I lunga langi. E lea mawhai nei loa te tātou tangata. Po o whea mela walo ele aeto. Nā lai pa mai tuspa ia. What a wonderful thing that human being will never comprehend. Le alo le aeto I lunga le langi. Lona tolu. O le ala o le ngata I vai papa. Lunga le papa. Po vai papa. A tova ai nei I ngata. A tova ai me alwele ngata ai a vau papa. Ele whawhenga ngā ofi ngei ia ngaka I kokongo ngei kamai space I kokongo papa. It's a wonderful thing. Loa na wha o le ala tama I le virgin. Le taupo. O le ala tama I le teine virgin. It's a wonderful thing. Yeah, we lo mai tātou, yeah, me ia whai ainga ai le teine muli, ma le tama la whai poipo. Yeah, o ala na, o le atua na whai uma. God had formed, had prepared, had established these 4 wonderful things that right now man still could not comprehend. Where they come from, where they go, what is it, how is it done, okay? Fa'ala, yeah. Maila, 4 wonderful things, ala ole va'a, compass, ala ole aeto, right? Mani manimo le ale ngata, yes.
ia le pā tama i le teine tau pou, ia le to asa o mai soli. Oi, o soli! Mai lai rata mai soli. Ia okay, soli. You're all right. E ka mai ai. To anga tele ia tina leo ia soli. I love you, soli. Read the book of Proverbs. It's the wisdom of God. Okay? Yeah. I'm sorry wale maua. Ne se tatu tali Ia sa. le ai se tato tali sao. A lai to tono tu spa ia. O tau mai ai. Na o soli a le. E ata mai tele fai tau tu spa ia. Wala we lo uma mai ai soli. Ia nei mea. Ia nei mea fa. E langa wa umar pese. Ala o umal pese soli. Ia mai le tau lia poi o langa o tato a inga likio. You know? So ole taimi nei o la Asoau loa se ole aile I sauniata pesili lon tolu. Ole aluatu loa se please se audience, se song for our audience. Oh. Yeah. Number 9, number 10. What? Audience, thank you for joining us and supporting our Tau Po, Super Ponga Tau Po and Manu'atele. This is your song. Thank you. You're right.
was great music. Yeah. Yeah. I enjoy dancing that music. Beautiful music. Thank you, CEO, for our beautiful music. As of right now, back to Silverfonga Otaiapo and Manu'atele program. Right now, we are going to go through our fashion. Fashion segment. Okay, fashion segment, and we have two fashions. No Puetasi tonight because he was in a hurry. He wanted to show you the other Hollywood fashion. Okay, now we're gonna start with this fashion that I'm wearing. Okay, Fatona Famulmolea, Saule Tatu Musika. Okay, guys. Good evening. Welcome to our fashion segment tonight. So tonight we're not gonna have any puletasi. So instead we're gonna show you another fabulous dress like this one. We're gonna show to the Samoans ladies that they can be fabulous wearing a dress. So tonight we're gonna explain a little bit the look that Crystal is wearing tonight. She looks like Gwen Stefani tonight, all on checkers. It's a very simple dress. Just push it. It's a very simple dress, but it's all embellishment at front, and everything is matching with the ruffles around the roses, and the fascinator is matching with all the embellishment. So it's all on checkers, and she loves the style. I hope you guys like it. It's very fabulous dress. It's a cocktail dress. You can go to any special occasion like red carpet or any special occasions. And she always she's looking fabulous as always. With the glasses, with the jewels. So everything is very fabulous. Like the roses around with the ruffles. So everything is matching on black and white. So how do you feel? How do you like it, Crystal? It's incredible. I help him design this fashion, and it's a simple dress. But I told him to add this on, and he did extraordinary stuff on it. So it's very, very artistic, and I thank you very much for this beautiful fashion. I call this my own fashion. It's very beautiful, nice color. Never wore anything Black like and this. white never Yes, fail. yes, and I'm very stunning and started with all these fashions. So you're a creator. You're very creative. Yeah, the Sarmy. dress is very fitted, and she looks. You can see her silhouette, her curves, My curves, my curves. and then the length of the dress is down a little bit at the knees. So it's very fabulous, and also it's out of shoulders, so very sexy and very elegant. So you ladies can wear a dress, not only a puletasi, and still you will look fabulous. Yeah, it's and not elegant. It's not a short dress. It's a long dress. I want it to be long. And anyways, this is the fashion. Very beautiful, fabulous fashion to wear in the winter time too, because it's closed in enclosed dress. It's not open like most of the fashions that I've been wearing for summertime. But this is very beautiful, very elegant. And I want to thank you, Sarmy, again, because when Thank you so much, guys, and I hope you like the look. And as I told you, we're gonna bring another one, and we wanna teach Samoans ladies that they can look fabulous on wearing a dress. yeah, so when Sarmy came to my house, I went and picked him up from Hollywood. When I went and picked him up, I asked him about the fashions, and he said he did not have time to make a puletasi. I mean, he did start it with two. They're unfinished. But he much rather show the next fashion
to show you women that these are the fashion that you can choose to order and wear to all this holiday coming up. So this fashion is very beautiful for winter time, and it's a long dress, and also it has all these sleeves. These are actually roses. It's a very holiday dress. Yeah, very festive looking dress. Okay. And also these, it matches the fascinator matching with the dress. It's a white rose with a black rose. So I did not see this in his store because when I went and picked him up, he was already downstairs outside the road on the street waiting for me to pick him up. So I did not have a chance to look at this fashion. I was stunned when I saw the fashion. When I pulled it out and put it on in my bedroom, I said, wow, let's hope this fits. So when when I put it on, he sipped it up. I said, wow. And he said, wow, Crystal, your curve is showing. So, oh, thank you, Jesus, for my curves. I need to lose more weight for more curves. Okay, we'll be right back. We're going to bring the other dress, okay? Yeah, and thank you, guys. Bring another dress. Thank you. Thank you, CEO. My pepe, say my pepe, my pepe, Alefastele Manuia, my pepe, my pepe, Alefastele Tiliai'a. Wauma koinga leo e fa moi e nei pepe, mo le pace, mo le tena soprano fa keke, pero anga nga fio fa mo e fio fanga, o vai sa pepe nga kangi vale so o arkinga, mala mala o korkolo mai lo ngai ma fau, o sa wa lo fa ki o sa lo le fie fai fanga, wala vale ka mai kiki do ku la var fie fari vai wauma koinga fa pele wa ki ra en ka fiki, hani sa pa anga le o ele ma fuanga, ele ai sa fa por nga ka ma fuka, o so mai lo ma so sa lo fio fa mo e wa ko lu aso, ko ki ale pepe le kangi mai lo ai fa fo, ka we sa la vai le fai ngar kangi aminga, ele fa pe sa kangi ele fa pe nyo foringa, uri de uro uri de uro au, ai vai e uro pepe enga le lango, sa we se ko do pele ka kala sa o ki fefe, o se me ko kingo au pe ese de tari o si au pepe, usa pe kinga o ke kausu pe ai, pa ware me o ke manga o e ka kala sa o mai, ke mo ia e ko kinga lau me wa fai, o re kali lau pepe ko idungan ma ke ki online. My pepe, say my pepe, my pepe, Alefastele Manuia, my pepe, my pepe, Alefastele Tiliai'a. Awal fasta vilier kamar nga eli mong ye markelo leila le fa apoia e duangia lau pepe nga la vea ele makake me la ofia e forma ye e kua mali akolo sta filongia le mai nga ele kai nga ila nga ngisia se lo fo fom fa songia fa ko komro ki nga sta se ka nga me pa ia wa mi wa in fa afia wai fot malo le kial so ai pia ele ma fa nga mo le lau pepe ma fakia se lo nga ka por sta af ko lo le manguia le ai ele se chicken kunya o me nga se solar ki ngoi ma fo malaysia ma ka le WWF ma TikTok fa solo ko ele vai fa le nga ia ai pe ya lau pepe nunca mais se sexy que vai a coela nga kangin ku fa no ka per feo ai e o foi nga kale se pe o ma se leo fe go fia go lo okay lo le si o leo salo se o kama ma su yo ka au a moele mo ingi okay lo le ngau angu sa wo le lo nga se ia le kisi le wa ki le ma so mikia my pepe say my pepe my pepe Alefastele Manuia, my pepe, my pepe, Alefastele Tiliai'a. Ale kagi umi ai fo ile ka makaru lo ka apin ko ai le fafanga ai koe opa uale ai se mangava ai aku ya o e ke le fai kama le fafanga le fa susua fula maka oso ai fua pala o nga vai oso ai mai sua pe e mulo nga nguko ka felo nga faua my pepe say my pepe my pepe Alefastele
brought you a fabulous dress. So we want to show you that all the Samoans lady that you can look fabulous wearing a fabulous dress. This dress is the printing is all flowers. It can be summery or winter because the colors are, you know, for both seasons, for all the seasons. It's very sexy, very elegant. It's out of shoulders, so on the shoulders is very sexy, and the colors black and hot pink with greenish around with the flowers. And it's about the length is about under the knees. It's so fabulous and very fitted, and also it's very sexy. It's kind of like see-through. As you can see a little bit. It's out of shoulder and it's very fabulous, and the sleeves, the long sleeves, they're pretended to be sleeves, but there's not sleeves. It's just kind of like a detail, a long detail like a sleeve. And of course we're matching the fascinator with the color of the dress. So I hope you guys like it, you love it, and so just we wanted to show you that you can look fabulous in a fabulous dress too. You can go out to a special occasion, a Samoan event, and you will look fabulous. It's kind of like a mesh fabric. It's kind of like see-through, and it's kind of like a stretchy. So this size, it would feel like 2 or 3 sizes in a person. So how do you like it, Crystal? Well, every day I don't wear bra when I wear fashion, but today Sarmy said, wear a bra. I said, why? I never wear bras. And he said, well, because it's a see-through dress. And he knew that Jonah will be here. And he said, Jonah might look at your breast. And I said, okay, I put on my bra. So therefore, he said, it's a see-through dress. If you really, really, really very close, Jonah, you will see through my dress. Okay? But it's some kind of material. If someone asked me what kind of material, it's sticky to material. It's like a mesh fabric. Yeah, and he selected the floral, you know, kind of look like, we still kind of look like the Samoan Polynesian look. So it's beautiful. Faapitoa say it's beautiful, and Jonah over there say it's beautiful. So thank you guys. Thank you, Jack. Thank you so much, guys, for joining us tonight, and we'll be waiting for you. Yeah, and the fascinator is matching with the dress also, the same colors, black and hot pink. So everything is fabulous. And summertime you can play. Down. You can play with the summertime. It's not summertime now, so put it up. You can go up or down, all the way down. You can put it all the way down. Don't worry, I'm wearing a bra this today. Okay, very nice, Simon. Thank you, Tassie. Super artistic. Thank you, guys. I hope you enjoyed us tonight, and I will be waiting for you next Wednesday. We love you. God bless you, and I hope you enjoyed the show tonight. Say
Yes, Faapitoa Tulava, lo my mo my pia tato our fans all over the world. Thank you so much for joining us at this moment. I'll terminate ole alua toi tato isi pesile lua. Number 2 questions. Ona ele imo le pesile mo la alua toi le pesile lona lua. Okay, are you guys ready? Okay, o pesile lona lua. One of the signs God gave me before he sent me to the island, alua e sabalvali o vai I motu atua mai manu'atu namua le ngata ina alua e sabalvali within or inside all the 7 churches. One of the signs God gave me, the golden shore. It's like a puzzle I put together and say, okay, wow, okay, I'm going to go. One of the signs of God was the golden shore. Pamaile tua, go and see the golden shore. Ole ala le winga, ole golden shore. Sautato pese pamonmole, CEO. Okay, Louis, thank you.
masiasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masiasi Ia, ua uma le pese uma matatou tali. Why pay for internet with slower up? Ia, o lea ua ia le tali lea e lata ia ia o lea li i o le tali semu noa. O le tali pat e fai mei oe langa o lea ia te au ele o ia le vaenga muli saua fiti uta. But the answer is the reflection of the sun on shore. Ia e pulela oe pe whapopo i ele mea saua langa leo i tali lenga au mea. Au nā tali le la talata. E o le tali nei nā, o le reflection, o whamai ale tali, lale tali. The reflection of the sun on shore. Seashore with sunset. Yeah, it's a reflection of the sun on the shore, but not saua hawhiti uta. And o lai whai mai o I saua whiti uta. It's okay, saua whiti uta or wherever in a Polynesian island. That is the true meaning of the seashore. And this was one of God's sign for me to go to the South Pacific. He said, go to the South Pacific where there is the sun, the seashore. So I was wondering, what is the seashore? Ele whamai lea tua le Tiliai'a. Ai whamai tua o iloina lava pe Auaunaga. E to te iloina le nuun sa o iloina le sa o iloina ai mo o pupula o mata ile mea tau lava o le seashore. O le golden seashore. O Savai. Savai le Jolene. Le beach houses lai o Jolene. Jolene's beach houses I Savai. O le nala na o walua I loa nofo I fale tali Malo na I lungo o le onione. O nofo loa. O walu loa ta ele Sarmy. Al to Fofogaina mai le mea na ova aia. Wa ngoto I foi lalo le la. I'm telling him what it meant, the seashore, the golden seashore. Wa ngoto I foi loi lalo le la. Ala la o ta ele le Sarmy. O le reflection. O le reflection o le sunset. Wa lilo o mai le Sarmy. And the sea became golden. Now oh my gosh, this is paradise. Because I never seen that kind of sight before. Ai alu nei la lela we loina me le tau o le golden seashore. Alu la ta ele. Iso se Sarmy la vo Samoa. Po fea me le ngoto ele la. Na va aila ia le te mi tonu ala wa ngoto I fai le la al o ave o le la e lanu moli susulu mai longa o le Sarmy. It made the sea turn to golden shore. It turned to gold. I mean real gold. And I say, wow. And I was swimming alone. I said, wow, thank God. He's the one who told me to go look for the paradise. It has a golden shore.
Yeah, the golden shore like to my tunnel to all tato to spaia. In the kingdom of God, in the paradise, live a golden shore. So that's one of God's sign for me to go to the islands. For Manuia, or this is sign there, Auaunaga and Manu'atele experience the golden shore. Okay? Yeah. All I experience pa mole yan to loa la ia le tau tinonga to le because I walked through it, I seen it, I experienced it, I encountered it. Oh my God, such a beautiful scenery. Golden shore. Something you've never seen before. I've never seen before, even though I grew up in Surveyor and Polo, but I've never experienced and encountered this golden shore. Beautiful. Okay, golden shore. Yeah. Ole, oh, wa Malo la le tamaitai le te lopo tamaitai po se ali. O ai pe mai sama se Manu'a fual fai mai o Samoa. Oi fe le ngoa. Ya famon mole Le si tau su e hatu o le loa. Forward my information. Semu Noah. Oh, Noah. Oh, Noah. Oh. I think I remember him. Ya failo forward my information now. Yeah, I think. Yeah, okay, lo mota tu tali semu noa. You know where to pick up your money, right? I remember you were here before. Yeah? Yeah. He won before. I think that's the same person. I don't know. I'm not sure. Oh, said he was not so sure, Seminar, that you won before, but he said you sound familiar. Yeah. Ore tato pesile lona tolu. Wala watu tato fashion. This is the last part of our show, our program. Yeah, I Faapitoa lava my more my. Oh, you know, it's a wonderful thing to have questions. Study so atiletus paia questions in mefa. It comes right from the book of Proverbs. Ole lona lua officini is reality. It was real life. Sa I'm over aya. Susulu manaya. Le auro manaya. What liu peo auro. Ile Sarmy. Ile Sarmy teoata wa auro. Yeah. Ole fasile lona tolu. Fetalaiga mai Leatuivaoalii. Alu ile nu'u lea. Ole paso. Seashore. Ole nu'u lea. E wha sainga Leatuivaoalii na wha Manuia mai ai a te au. Ole nu'u lea Samoa. La Auaunaga nai oe. E ai la le nu'u i sa vai. Sa ta'u mai Leatuivaoalii. Ie alu le nu'u lea, alu e nofo ai le nu'u lea. O le nu'u e tauta'ua tele le nu'u lea. I sa vai. Ia se nu'u e tauta'ua pisai sa le lolonga. O le nu'u lea. O lea la. O le nu'u whaailoa mai Leatuivaoalii a te au. Ie alu ai sa vai i le nu'u lea. O ai le nu'u lea. Ia sau tatou pese whaamolmole whaatona. Ua e musu totongi mai tupewa uupu ona mari e lea olo uloto fo ia uisi o te maui lalo maunga o te inu i timunga talua i olo ua lopa
sale i moa. Afiafi e te fia i loa o loa lofa ato atoa e lololo pei se filoa e ngatolo pei se atua loa e pa i leva matangata malingi ai o ulo i mata talo vai upu matala ua pae pae pa ama o Yahweh la upele fa pele pele ole ae asomanatu ole ato e fo iau for brothers dia ea o lohu ingoa afaiete via iloa su e mai isale imoa o Yahweh la upele fa pele pele ole ae asomanatu ole ato e fo iau for brothers dia ea o lohu ingoa afaiete via iloa su e mai isale imoa afaiete via iloa su e mai isale imoa. Ia, o maua fotali o tatu fesili. O le suafa o le ua ia maua tali o tatu fesili. To tolu tangata na fesili metali a Kristo. Maua, ailanga o tatu apo kalame first come first serve. Yeah, first come, first serve, Ia, people. le alana mua mamao mai ai luma le tangata e suafa ia Mariana Masina. O le ingoa le nuu i savai o Sale Aula. The most historical ia i le vaai le nā Kristo ia o le tele mea tāua i le history o Samoa ia pi o loo iai tonu o le fioanga o Sale Aula. Over to you, Kristo. Okay. Ia Fetalaiga CEO. Ole tali nā tata Vasili o Sale Aula. O Sale Aula is the most historical village in Savai besides le nuu leo o Sapali, le na mua ia le talaanga, talainga, le tala le lei. O Sale Aula is more historical than any other village, I believe, because ole nuu le nei na mu i le afi. Mu le nuu. Ia, ai tasi lava le mea na le i mu. Faata milo le mu unga o le mea lea. Ai mu uma. Mea la nan fa mai lea tua. Alu e nofo le nuu lea. O le nuu la lea. O Sale Aula. Fafonga mai fo ile mea na o mawainai fo ile nuu lea. Sa o walu i salilolonga ile aso mua na utau nuu ai. O walu lo le makeki. Makeki lai patawai a mea mata mea ai. Ile town salilolonga. O tangata mua lava na sau mai a sau ia au. E faatau ia au. Faatau mai na mea na faatau ia au. O te nā e ngoia Maria. O Maria, o le ngoa leo tina Yesu. O Maria po ilea, na mua mai lava le tina le iau,
whaatau mai au le niu. Le niu lea. Lea na uwhai atu o le niu lea na pau lava le mea lea. O le niu. Mai te tono whatuanga e tēna. Ia so a tama Eva. O Maria la. O ia na mua tina whaapea mai lana lima e male niu. So I bought the coconut. O walo mao. O pe silingi a lole tina lea. O ailo ingoa. Mai o Maria. O fele no e te nofo ai. O sale aula. Tō mai moa mai. Le whaafetaui na e lea tua ia mahala ese ia confirm mai iau. Ia oa na ia matau oa na ia fefe ai ia for sure and make sure with confirmation from God o le mea lea. O le mea tonu lea. O le nuula leo sale aula. Se nuu na mu a toa lava. Ai ele la au na tuta tonu. Ele I mu. Yeah, what walua tau sanga sau tau sanga lai mu wa. Ele mu ele I pe le afi lea. O le afi lea o lai mu lava I te lane o le la au lea. O le mea lang na ta ua ai tele. Ele tala anga o savai. Le nuu sale aula. Sale aula. Nei te iwa tele o tau ele I lopo ai sale aula ia. Awa o ai. Wa o nofo ai na wala ia nofo I te tonu o le whale tina leo Maria. Ia o inala na tua I loa au. O walu loa sa vali a toa I le lea kona e sao alu lisi kona. I le papa mu lea. Ia na ia I la whale saa. Mali tunga mau. Mali tunga mau. O le whale saa la lea. Malava. Le nuu. Ai le mu whale saa lea. Na walu ai te tonu. Kuku sa vali kokongu papea. Ia mali tunga mau la na. Le la au le na. O papea. Wow. What an awesome thing to happen. Ele se la se me papea na tupu se sia nuu. Ele I tupu I manua. Ele I tupu I upolu. Ele I tupu fai tutuila. Ana tupu I sale aule savai. Ia ole Golden Shore. Ole nuu mu lea. Na o saingi la lea tua. Na o fetalai mai lea tua. O saingi ngā saula ila o afine alu. E lua la maisi sain. Ia. Ole saingi. Ole tangata la lewa Malo nei. I saingi mua ole Golden Shore. O Malo ai noa. Lona lua. Mariana. Wa Malo ai foi le lua. Ia. E tolu tangata ia wa ato e saola totali. Ai peitai. E alu lava le winner. E alu lava le tupe I le na mua. Ia fai lava ma le even and square and fairness and equal ka tato program. O tangata mua la ia Mariana. Ia ma tangata leo noa. Te loa, they both live locally. Oh, live locally? Yeah, I believe so. A whamole o le te whafonfonga mai. Ia, sau tatu ofisa o Afia e klei mele. Awapea ia se proklame tai au tato si ufonga tai au fo. Ia na usaula ia mai. E sili ai. I'll be here tomorrow. Okay. Ia. Faila ia. Yeah. Ia, whamole o tō ia o lua ia wa Manu Malo. O Noah. Yeah, Ma Mariana. I'm not so sure if you guys are from local, but I believe the pastor, our CEO here, believes that you guys live here local. No, was... You guys live here locally? Noah was a winner before. Huh? Oh, Noah na winner before? Yeah. Oh, waka mai kele la oe Noah. Yeah. Walua tato winners nei po. Alela la ato e luatu tasi la alpesili lea. Ya mate mai. Lawa lua tato Malo. Ai tasi ele I maua. O le la So latu. no se laule pay out tomorrow. If, A whapela Malo oe le pesile le la luatu. E ono se lau la a pay out I tai au. Yeah.
po le asfalereile. Sau tai au. Ya, ai sau te mea o te e sau ela o ta avale I sau lea mai le mato CEO, ai o susu mai e piki tupe e mato CEO. But tomorrow for sure, I kaanga le wha, wai I tau tupe I le mato CEO, su mai la ia. Ala lata Fesili lon tolu. Seashore, Sale Aula, ma Fesili lea la aluato. O leisi sign fai mai lea tua ia te au. Alu South Pacific. E tau mai a for sure, South Pacific for sure, where there's Golden Shore, for sure, Sale Aula, le historical village where the fire or the mountain, the whole village was burned. And anyways, o le Fesili lono tolu la lea ile paso lea, po whaalinga ina mai lea tua. Whawhea na oiloa ina, o le South Pacific e mana o mea lea tua e awina ia. E le o Hawaii, e le o Tonga, o le South Pacific. Laua maua e au le seashore, maua e au le Sale Aula. Ia for sure a o Savai. Whawhea na iloa e au. Whaoa senga lea tua an wha iloa mai a au. Ia, saule tai tata Fesili. Ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Leitu malo talofa, sa whaapea mo ona, e usi o ola, mo lele ia o aonga, me I e whaapea o usola, o ua iai se pona, o sue I polonga, e le fia maua se saulo tonga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Asele atu iama, o sa uanga sala, I leva whenga iai, ma o tautu pulanga, I la foi fonga paa, pa sola inu ua mala, ai ai ni alofa anga, iana tia suleanga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Ta la la
Ia, ua le ai fu la se tatu tali e maua ni Kristo. Ona o le fesili o le fesili e personal lava le fesili mea na e vaia ma mea na. O le tali le au mai e tamai tai o Kristo le masisi au tatu la talata i el tali. O le tali Pacific Street, where my family all lived. Yeah? Back to you, Crystal. Ole Pacific Street, ole street nga na no fo o maya o matua ma uso o mama tuangane. That one street, e ka o Pacific. Ia, fetalai mai le tuai o te alu. Ai o te leilo ina po fea me la walu ai. Ai faali mai le tua. Look at the street where your whole family are living. Ole street la Pacific. Ole ghetto street. E leo se street Manuia. E wa ai la maulalo umamai ama to e kalesia ma to ainga ima o le nei street o Pacific Street. E pala ghetto looking street. E pea ole le Pike Village. Ile 1970 na matono nofo ina sa ghetto out right now. Wa to yasi. Oh my gosh, it's a new beautiful city. Wa koi fia move oi ile Pike Village, it's beautiful. Yeah, ole Pacific Street la na. Ole street na nofo uma ya uma tua. E history for ile street le langa ile se street na nofo uma ya se ainga. Ole street le e kaina hillside. Lo tuangane and remember it was full tasi mato ngopa mako fanga mako ko olua as a middle area o matua e mai uma to fa now lay to o mai lay to the street ai ko pai ai swale sa momo fa ata se mama to il poloa couch, you know, that lifestyle, ghetto lifestyle. Ai le lor mato ainga. There is a reason why God allowed my whole family to move into this street, this ghetto street called Pacific. Anale yai matoainga, anale move le tuan matoainga, ito tono ole street le called Pacific Street. E lei loa au po femela o la famile to o te aluai. E Lucy le e aualo le tua. And my maile tua. Look at your street. So, you know, I put things together like a puzzle. I said, okay, Golden Shore. Okay, Tiliai'a. Okay, Pacific Street. Yay, you want me to go to South Pacific. You want me to go to all the South Pacific and tour. And that's what God's answer. So, all there is Golden Shore, Tiliai'a, all the Pacific Street, sang sia le tua Fetalaiga mai tua le tua paali mai le tua, ole nuuna ole a winai oi. E te alu explore all the islands in the South Pacific. E te alu po e vali o vai I all ministries o malava. E te alu po e vali o vai I e kalesia I e fitu. Okay, o saini la. To e tasi ala le saini la. Ele mo le tali pesili la. To e tasi lava le saini pesili la. Ya, maloma tato pokolame. Ole pesili la le la aluatu. Ole sain moli a na le tua na auina mai ya au. Ya o walu loa. I Samoa, South Pacific. Fatau no umale misiona lena na awina ia o le tua. Ole pesili la. O ai sangs moli a le tua na fai mai au. Faali mai au. Wa umale Golden Shore, wa umale maunga o Tiliai'a ta mai ai o Savais, wa Pacific, South Pacific le la ualuai. What is the last sign God has shown me
to go now. Okay. Okay. Ia whaptai lava a mai moa mai. So le e whai ata Pesili, e whai mai tali Mary Jonah, Mary Jonah. Tasi la au ai a oi Jonah. Talo whai longa ia sau oe mai singa monga ali tasi.
Anyways, ole tali tas spesili. Wa uman fa ilo mai le to ya o le maunga o le na mu sa le aula. Fa ilo mai le to ya o le Golden Shore i Savai. Fa ilo mai le i South Pacific. Fa ilo mai le to ya te au o le Pacific Street. So I go for sure. Confirmation of the Lord is to go to South Pacific Street. The last sign from God o va'alele, va'atau a malingi. Ke mi lawa uma whailoa mai le atua me uma ia. Whaali mai le atua mo va'a. Ko ke loa, ele o mela e mako whale. Ele o nyala va'a. Ele o nyala va'a a se malingi po se milikeli. Ale alu va'a. Alu whapea. Asa oma. O isi kemi ole kai au poa. E whapea va'alele. Lunga kongo ala ufale. O po ngau ki ngā kakalinga. Yeah, whapea, oh my gosh, there is a reason why all these airplanes are flying over my house. E tau te loa, like I said, ele ainga la va a milikeli lunga Mako Street. It's a ghetto street, I Anaheim, A o ala va'a o va'a lele tau. Wa alu, zau, ya uma, lua kolo minguke, sau leisi. Ya sepulu lima minguke, sau leisi, ka so'o maya I knew then it was God's sign for me to go. Go now. Go now. Flee. Get away. Go quickly. Ya, ole nala o back lo va'a lo ako o fatulo shautama lea o Henry. Ya sawe e ave mami le airport. Samai shautama. La me ave o le airport. O fe atu o te alo misiona le mawhai na uta o atu ya o tau ya oe. Isaiah, God said not to tell anyone because then you kids will stop me, will discourage me. I have to go. Yeah. Na walula ia wasola na. Ele latu lo ele peo ine whai lo reservation. O ine Amerika yasonga. Ela kwa oh yes, long as you have the cash, going lo pasese, yeah, wait for your flight, and that's exactly what I did. So the Golden Shore, maunga sale aula, lenga mu, a sefe paisa, mai tunga maule le imu, yeah, aluma Pacific Street, we loa yao confirm e au, ole South Pacific, o te aluai, the last signs of God, o va'alele, alu va'apea, le loa moe me penga wa keke lo moa. I have to go. Yeah, na o walu loa. Ai le tioa lava a Manu'atele tu o te alu loa. O le te mitonu la tau nuu loa au. Mua lava na o walu i le SDA Church. O lau wa tumu le lotu. Tumu lai whai lato sau ninga Fetalaiga. O le mafo anga na whai mai lea tua go quickly now. O wa anga le ai ana le ai for inga personal ministry ale e ka le sia le mato SDA. Ele ma whai na encounter au the first church of these 7 churches. Yeah, okay la, ole vai aso la lea. Ole aluatu ai loa le lau series of the 7 churches. Wa uma na whamatala atu te uto malawa back then le misiona au ile in other ministries. E na uwaluai from Manua to Tuila, Savai, Upolu, Apolima, e wha uma in Namua. Yeah, wa uma, I went through all the ministries. I met all the leaders of the whole ministry work. I met, and I also the Tiliai'a, former Prime Minister Tiliai'a, and a lot of hierarchy people of the nation. Yeah, o walu po ila ia
encounter and had to walk through the 7 churches. Or the church Mo'omuala, Seventh-day Adventist. So we are going to hear next week of my trip, my series about all this walking through these 7 churches, okay? So, oi pokalame la tato leva yaso pa pulelo fale tuai tato aulia tuai leva yaso la solulu toi pa ponga mai ai fa malo tu lava fa malo lu fo ya te to pa o yese temi po yese se ole ngangana ole te tama faia tu lava e rato tato fa Samoa a failo o tuaile temi ya lato mai fa ingenisi ya pai lingo lava tato ai lualu luma lo fa Samoa, you know, fa mai show fa now. Oh mommy, you're getting better. Ele mama lama pa lawa ba ai mai la to le tautala fa Samoa. So we need your prayers. We need your prayers for our CEO, Malifaitua ya soli, malfanau, ya maua pe ma tol malo se mate Auaunaga tuai, ya te oto Samoa, ya fato ese atu fa malulu atu, I se meu se atu fo ya mātou nei Auaunaga, ia fa Manuia to ya te oto. See you next week, same station, same Sarmy. And we love you all. May God bless you. Pasai pua. Thank you guys. Look at this. I have Facebook as Sarmy Reyes and my Instagram is @Sarmy Reyes. Thank you so much, guys, for joining us. Have a good night. We'll see you next Wednesday. We love you. Sorry le moa se tali o le tatu sinmulmuli ai to lua tatu famole anga I mai tatu ofisa tae au I Afiafi e piki lau price. Good night for Rosa.